Okay. Okay, this is the practice question for the critical path analysis. This is the activity 1, 2, activity number 1, activity number 2, activity number 3, activity number 4, activity number 5, activity number 6. So, on the activities duration several activity 1 duration 2 days, activity 2 duration 2 days, activity 4 3 duration 3 days, activity 4 duration 4 days, activity 5 duration 2 days, activity 6 duration வந்து 5 days. So dependencies of predecessors என்றது என்னன்னு சொன்னா இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஆக்டிவிட்டி 1 ஆக்டிவிட்டி 2 வந்து ஒன்று டிபெண்ட் இல்ல. அப்ப ரெண்டையுமே நீங்க என்ன செய்யலாம், தனித்தனியா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இத பாருங்க, ஸ்டார்ட்ல காட்டியிருக்கேன். இதை சொல்லுவோம் நோட்னு சொல்லுவோம். சர்க்கிளா இருக்க பாயிண்ட் நோட்னு சொல்லுவோம். இந்த செமி ஹாஃப்ஸ் ஆஃப் த இந்த ஏரியா சொல்லுவோம்னா ஆக்டிவிட்டிக்கான ஏரியா. இந்த A1ன்றது ஆக்டிவிட்டி. இது வந்து ஸ்டார்டிங் டைம், இது எண்டிங் டைம். இப்போ A1 அண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் பண்றீங்க 0 டேஸ்ல, ஆனா அதுக்கு அதை ஃபினிஷ் பண்ற டேட் டியூரேஷன் 2 நாள் அப்படியே, அது 2 நாள்ல முடிஞ்சிடும். இப்போ ஃபினிஷ் ரேட் 2 days. அதே மாதிரி A2 அண்ட் ஆக்டிவிட்டியும் பாருங்க 2 days எடுக்குது. அதுவும் 0 டேட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், அது முடிய போதப்ப 2 days. அப்ப இது ரெண்டு ஆக்டிவிட்டி 1ஐயும் ஒரு ப்ரொஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னு சொன்னா, இந்த ப்ரொஜெக்ட்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆக்டிவிட்டி 1ஐயும் ஆக்டிவிட்டி 2ஐயும் நீங்க செய்யலாம், பேரலரா கொண்டு போகலாம். விளங்கிச்சா? அப்ப ரெண்டு ஆக்டிவிட்டியும் என்ன செய்யலாம், 0 டேட்லயே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கிளியரா 0 டேட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அப்ப ஓகே, நான் ஆக்டிவிட்டி 3 செய்யணும்னு சொன்னா இதுல பாருங்க டிபெண்டன்சி 1 சொல்லிருக்கு. இட்ஸ் மீன் ஆக்டிவிட்டி 1 வந்து கம்ப்ளீட்டட் ஆயிருக்கணும். அப்ப ஆக்டிவிட்டி நீங்க 1 எத்தனை நாள்ல கம்ப்ளீட் ஆகுது, 2 daysல கம்ப்ளீட் ஆகுது. அப்ப ஆக்டிவிட்டி 3 ஸ்டார்டிங் டேட் எப்பயா இருக்கும்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா 2 days-ஆ இருக்கும். அதாவது ஆக்டிவிட்டி 1 முடிஞ்சா தான் நீங்க ஆக்டிவிட்டி 3 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அப்ப ஆக்டிவிட்டி 3 என்னத்துல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு, ஆக்டிவிட்டி 1ல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. அப்ப ஆக்டிவிட்டி 1 வந்து 2 daysல முடியுது. 2 daysல முடியறதான் ஆக்டிவிட்டி 3க்கு ஸ்டார்டிங் டேட்டா இருக்கு. ஓகே, பட் ஆக்டிவிட்டி 3க்கான டேட்ஸ் எவ்வளவு பாருங்க, 3 days. அப்ப 2 days-உம் 3 days-உம் சேர்ந்தீங்கன்னு சொன்னா அவ்வளவு வரப்போகுது, 5 days வரப்போகுது. கிளியரா? ஓகே, ஆக்டிவிட்டி 3 நீங்க கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு 5 days எடுக்கும். ஏன், ஆக்டிவிட்டி 1 முடிச்சாதான் நீங்க ஆக்டிவிட்டி 2 முடிக்கலாம், 3 முடிக்கலாம். கிளியரா? தென் ஆக்டிவிட்டி 4 பாருங்க எதுல டிபெண்ட் ஆயிருக்குது, ஆக்டிவிட்டி 2ல. அப்ப ஆக்டிவிட்டி 2 முடியுது எத்தனை நாள்ல, உங்களுக்கு 2 நாள்ல முடியுது. ஆனா அது எதுல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு, ரெண்டாவது டாஸ்க்லாம் டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. அப்ப அதுக்கான டோட்டல் டியூரேஷன் எவ்வளவு, 4 days. கிளியரா? அப்ப 0 dates, அப்ப ஸ்டார்டிங் டேட் 0, அதுக்கான இதுக்கு வந்து 2 days ஆக்டிவிட்டி 2க்கு. பட் ஆக்டிவிட்டி 2 ஃபினிஷிங் தான் ஆக்டிவிட்டி 4க்கு என்ன இருக்கும், ஸ்டார்டிங்கா இருக்கும். கிளியரா? ஆக்டிவிட்டி 2 ஃபினிஷிங் டேட் தான் ஏன் ஆக்டிவிட்டி 4க்கு ஸ்டார்டிங் டேட்டா இருக்கும். அப்ப இதுல ஸ்டார்டிங் டேட் வந்து எத்தனை டேஸா இருக்கு, ஸ்டார்டிங் டைம் 2 days. ஆனா ஆக்டிவிட்டி 4 செய்யறதுக்கு எத்தனை நாள் எடுக்குது, 4 நாள். அப்ப எவ்வளவு, அப்ப ரெண்டையும் சேர்த்தா எவ்வளவு, 6 நாள்ல முடியும். விளங்கிச்சா? ஓகே, இது வரைக்கும் ஓகே. ஓகே சார். அப்ப ஆக்டிவிட்டி 1ல இருந்து ஆக்டிவிட்டி 3 வரைக்கும் முடிகிறதுக்கு 5 நாள், ஆக்டிவிட்டி 2ல இருந்து ஆக்டிவிட்டி 4 முடிகிற வரைக்கும் 6 நாள் எடுக்க போகுது. இப்போ ஒரு ப்ரொஜெக்ட்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு எனக்கு டாஸ்க் இருக்கு, இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க டாஸ்க் 1 2 3 4 5. அப்ப நீங்க ஒரு ப்ரொஜெக்ட் செய்யற நேரம் உங்களுக்கு பாருங்க, இந்த ஒரு ப்ரொஜெக்ட் செய்யற நேரம் உங்களுக்கு A1 அண்ட் ஆக்டிவிட்டியும் A2 அண்ட் ஆக்டிவிட்டியும் நீங்க பேரலரா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஒரு ப்ரொஜெக்ட் ஸ்டார்ட்ல ரெண்டையுமே பேரலரா ஸ்டார்ட் பண்றது. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போற டைம்ல உங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னா, இந்த ஆக்டிவிட்டியும் வந்து இப்ப ஆக்டிவிட்டி 3 எடுக்கிறீங்க தானே. அப்ப ஆக்டிவிட்டி 3 பாருங்க, ஆக்டிவிட்டி 3 பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எதுல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு, ஆக்டிவிட்டி 1ல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. அப்ப ஆக்டிவிட்டி 1 பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது முடிஞ்ச அப்புறம் ஆக்டிவிட்டி 3 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஆக்டிவிட்டி 4 பாத்தீங்கன்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆக்டிவிட்டி 2 முடிஞ்ச அப்புறம் தான் ஆக்டிவிட்டி 4 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ 4 டாஸ்க் வரைக்கும் முடிஞ்சுது. A1 to A4 வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம். பட் இதுல பாருங்க இந்த இப்ப அடுத்த பாருங்க 5வது டாஸ்க் வந்து எதுல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு, 4வது டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. கிளியர்? ஆனா 5வது டாஸ்க் செய்யறதுக்கு 2 நாள் தான் எடுக்க போகுது. அப்ப 5வது டாஸ்க் செய்ய போறோம், அதுக்கு 2 நாள் தான் எடுக்க போகுது. பட் ஆனா 3வது டாஸ்க்லயும் டிபெண்ட் ஆயிருக்கு, 4வது ஸ்டார்ட்லயும் டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. அப்ப இந்த ரெண்டுலயும் வந்து இது ரெண்டுலயும் பினிஷிங் டேட் தான் இதுல ஸ்டார்டிங் டேட்டா வரப்போகுது 5வது ஆக்டிவிட்டி. அப்ப எந்த ஆக்டிவிட்டி எடுப்போம், இதுல எதுல மேக்ஸிமம் வேல்யூ இருக்கோ அதைத்தான் எடுப்பேன். என்னன்னு சொன்னா நீங்க ஆக்டிவிட்டி 3 முடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு மொத்தமா 5 நாள் எடுக்க போகுது, ஆக்டிவிட்டி 1 to ஆக்டிவிட்டி 5 ஆக்டிவிட்டி 3 முடிக்கிறதுக்கு. பட் ஆக்டிவிட்டி 2ல இருந்து ஆக்டிவிட்டி 4 முடிக்கிறதுக்கு எத்தனை நாள் எடுக்க போகுது,
6 நாள் எடுக்க போகுது. அப்ப இந்த 6 நாளுக்கு டோட்டலா நீங்க இந்த 6 நாளுக்குள்ள இந்த ஆக்டிவிட்டி 3 ஃபினிஷ் பண்ணிடுவீங்க தானே பரவா. அப்ப அப்ப அது இன்க்ளூட் ஆகும். அப்ப இந்த வேல்யூ எடுப்போம், மேக்ஸிமம் வேல்யூ தான் எடுப்போம். கிளியரா? யாருக்கு டவுட் இருக்கு இந்த மேக்ஸிமம் வேல்யூ எது எடுக்கிறதுன்னு சொல்லி? இந்த 6 நாளுக்குள்ள இந்த 5 நாளும் இருக்குது. கிளியரா? அப்ப இது ரெண்டு, அப்ப மொத்தமா 4 ஆக்டிவிட்டியை முடியறதுக்கு எங்களுக்கு 6 நாள் தான். கிளியரா? என்ன இதுல எங்களுக்கு பாருங்க, இப்ப நீங்க ஆக்டிவிட்டி 3 முடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு 5 நாள் எடுக்கும். ஆக்டிவிட்டி 4 வரைக்கும் முடியறதுக்கு உங்களுக்கு எத்தனை நாள் எடுக்க போகுது? 6 நாள் எடுக்க போகுது. அப்ப உங்களுக்கு டோட்டலா 6 நாள்ல இந்த 4 ஆக்டிவிட்டியும் பினிஷ் பண்ணிடுவோம். கிளியரா? அப்ப இதுதான் என்ன வரும், இது இந்தியா வரும். இந்த டேட் 5 வராது. ஓகே. அப்ப 3ஆவதுலயும் 4ஆவதுலயும் வந்து ஓகே, 3ஆவதுலயும் 4ஆவதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 3ஆவது ஆக்டிவிட்டி 4ஆவது ஆக்டிவிட்டினா மேக்ஸிமம் வேல்யூ தான் A5 எடுப்போம். கிளியரா? டவுட் இருக்கா இதுல? No, sir. Dulakshini? Okay, sir. Okay. Parimala, okay? Yes, sir. Okay. அப்ப இதுக்கு பாருங்க 2 நாள் தான் எடுக்க போகுது. பாருங்க டாஸ்க் 5 செய்யறதுக்கு 2 நாள். அப்ப இதுல மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஸ்டார்டிங் டேட்டா போட்டோம். அதுல 2 நாள்னு பாத்தீங்கன்னா எத்தனை? 8 நாள். அப்ப இதுல 8 நாள் தான் டோட்டல் 5 ஆக்டிவிட்டியை முடிக்கிறதுக்கு எங்க 8 நாள் எடுக்க போகுது. 6ஆவது ஆக்டிவிட்டி என்னத்துல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு? 5ஆவது ஆக்டிவிட்டி டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. 5ஆவது ஆக்டிவிட்டி முடிக்கிறதுக்கு 8 நாள் எடுக்குது. சோ 5ஆவது ஆக்டிவிட்டி 6ஆவது ஆக்டிவிட்டி செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு 5 நாள். அப்ப 8 5 13 நாள்ல முடிஞ்சிடும். அப்ப டோட்டலா இந்த 6 ஆக்டிவிட்டிஸ் முடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எத்தனை நாள் எடுக்க போகுது? 13 நாள் எடுக்க போகுது. டோட்டலா 13 டேஸ் எடுக்க போகுது. அப்ப கிரிட்டிக்கல் பாத் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா A2, A4, A5, A6 இந்த ரூட்டுக்குள்ள வந்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களோட ப்ராஜெக்ட் குயிக்கா முடியும். உங்களுக்கு அதாவது உங்களோட மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் செய்யறதுக்கு எடுக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எவ்வளவு? 13 டேஸ். அப்ப 13 டேஸ்க்குள்ள நீங்க மேக்ஸிமம் 6 டாஸ்கையும் ஃபினிஷ் பண்ணலாம். கிளியரா? அதான் இந்த மெயின் ஐடியா. ஓகே ஓகே. அதே மாதிரி தான் இதுல ஒரு ப்ராக்டிகல் क्वेश्चंस இன்னும் ஒன்றும் தந்திருக்கிறேன். சரியா? ஓகே. இதுல பாருங்க, இதே மாதிரி தான் இந்த இதுவும் ஆக்டிவிட்டி 6 மட்டும் விளங்கப்படுத்துறேன் இதுல. ஓகே, அதே சினாரியோ தான். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆக்டிவிட்டி 6 மட்டும் விளங்கப்படுத்துறேன். மற்ற எல்லாம் சேம் தான். பாருங்க ஒன்ல ஒன்று டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. இப்ப பாருங்க A3 and A4. இப்ப 6ஆவது ஆக்டிவிட்டியை பாருங்க இதுல டிபெண்ட் ஆயிருக்குது. 6ஆவது ஆக்டிவிட்டி 6ஆவது ஆக்டிவிட்டி வந்து எதுல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு? 4ஆவதுலயும் 5ஆவதுலயும். அப்ப ரெண்டுலயுமே இது மேக்ஸிமம் வேல்யூ எண்டிங் டேட் இதுல கூடவா இருக்கு? இதுல கிளியர் 5ஆவது ஆக்டிவிட்டிலாம் கூடவா இருக்கு. அப்ப இதுதான் எடுத்து இங்க வைப்போம். 6ஆவது ஆக்டிவிட்டிக்கான ஸ்டார்டிங் டேட்டா வேற. அண்ட் எண்டிங் டைம் என்ன இருக்கும்? இதுக்கான எத்தனை நாள்? 2 நாள்ல 2 கூட்டி 10 நாள்ல போடுவோம். கிளியரா இது? ஓகே. அப்ப கிரிட்டிக்கல் பாத் பாருங்க A1 to A3, A1, A3, A5, A6, A7 இந்த ரூட்டுக்குள்ள வந்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன இருக்கும்? குயிக்கா முடியும். கிளியரா? இதுல டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு யாருக்காவது? Anyone? No, sir. ஓகே ஓகே. சரி, இப்ப கன் சார்ட் பார்க்க போறோம். ஓகே, கன் சார்ட்ன்றது பாத்தீங்கன்னா டியூரிங் த ஈரா, இப்ப இது வந்து உங்களோட ஐஎஸ்டி ஃபைனல் வரைக்கும் இது தருவாங்க உங்களுக்கு கன் சார்ட். ஓகே, நீங்க எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்தாலும் எந்த ஒரு அசைன்மெண்ட் செய்தாலும் இது உங்களோட நீங்க எப்படி செய்யறீங்கன்ற கன் சார்ட் வந்து போடும். ஓகே. During the era of scientific management, Henry Lacroix's Gantt developed a tool for the displaying the progression of project in the form of specialized Gantt chart. அப்ப ஸ்பெஷலைஸ் கன் சார்ட்ன்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி ப்ரோக்ரஸ்ல போகுது, சரியா? அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து என்னென்ன மாதிரி போகுது, எப்படி எப்படி பரலரா ரன் பண்ணுது, அதாவது எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி இதுல டிபெண்ட் ஆயிருக்குது என்றதை வந்து ஹென்ரி லக்ரன் கன் என்றவர் வந்து கண்டுபிடிச்சார் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஓகே, டியூரிங் த ஈரா ஆஃப் சயின்டிபிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஹென்ரி Lacroix Gantt developed a tool for the displaying the progression of project in the form of specialized chart. Today, Gantt chart is used as a scheduling tool in the horizontal bar graph. Okay, horizontal axis of Gantt chart represent the time scale. Horizontal axis of Gantt chart represent the time scale. It can be expressed either in absolute time or is relative time. ஓகே, இப்போ ஹாரிசான்டல்ன்றது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த சார்ட்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த ஹாரிசான்டல் சார்ட்ல
இந்த அதாவது இப்படி ஒரு சார்ட் வரேன். இதை நான் என்னத்துல ட்ரா பண்ணுவோம்னு சொன்னா கன் சார்ட் நார்மலா எக்ஸல்லே நீங்க செய்யலாம். எம்எஸ் ப்ரொஜெக்ட்னு சொல்லி ஒரு எம்எஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ்லயே ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட்லயே வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான இது ஒன்று இருக்குது, எம்எஸ் ப்ரொஜெக்ட்னு சொல்லி. ஹாரிசான்டல் கன் சார்ட் ரெப்ரசன்ட் த டைம் ஸ்கேல்ஸ். பாத்தீங்கன்னா இதுல டைம்ஸ் இருக்கு, மேல பாருங்க இந்த கர்சர் பாயிண்ட், இதுல பாத்தீங்கன்னா டைம் ஸ்கேல்ஸ் இருக்கு. இந்த பார்ஸ் எல்லாம், இந்த ஹாரிசான்டல் பார்ஸ் எல்லாம் என்னத்தை மீன் பண்ணுதுன்னா, இந்த பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டியை முடிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இருக்குது. அதாவது இந்த டிசைன் அண்ட் ஆக்டிவிட்டியை செய்யறதுக்கு எங்களுக்கு பாருங்க ஜனவரி 9 to ஜனவரி 30 வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் எடுக்கு டோட்டலா இந்த டிசைன் ப்ரோசஸ். அதுல இருக்கு பாருங்க, இது டாஸ்க். இப்ப டிசைன் ப்ரோசஸ் சொல்லுவோம் டாஸ்க். இந்த டாஸ்க்குள்ளே வந்து இப்படி டிசைன் டேட்டாபேஸ், சாஃப்ட்வேர் டிசைன், interface design, create the design specific, design completion. This is called as subtask. Clear? This is called as a subtask. Okay. இது சொல்லுவோம், இது வந்து 3 பாத்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் இஸ் a task. இப்ப இதுக்குள்ள இருக்கிறதுலாம் என்ன சொல்லுவோம், சப் டாஸ்க். டெவலப்மெண்ட் சிஸ்டம் மாடியூல், இன்டகிரேட்டட் சிஸ்டம் மாடியூல், perform initial testing, development complete. அப்ப இவ்வளவு என்ன சொல்லுவோம், சப் டாஸ்க். பாருங்க டெவலப்மெண்ட் ப்ரோசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜனவரி 9, பட் அது ஃபினிஷ் ஆகுது பாருங்க February 6. ஓகே, February 6 வரைக்கும் போகுது. அப்ப இதான் அந்த டைம் டியூரேஷன். So the horizontal axis of Gantt chart represent the time scales. It can be expressed either in absolute time, in relative time. The time resolution depends in the project, where the time unit is typically is in dates, weeks, month. அப்ப இதுல weeks, month, date அப்படி இதுல தந்திருக்கான். Okay, the row of the Gantt chart shows the activities or tasks. இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல என்ன தந்திருப்பாங்க, டாஸ்க். இதுல ரோவ்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா டாஸ்க், என்னென்ன டாஸ்க், என்னென்ன ஒர்க்கள் இருக்குன்றத தந்திருப்பாங்க. The row of the Gantt chart shows activities, tasks or work. The bar in the Gantt chart also showing the beginning and ending time of individual tasks. இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பார், இந்த பார்கள் தந்திருக்காங்களா இல்லையா, இந்த பார்கள் வந்து தந்திருக்காங்களா இல்லையா, எப்படி ஒரு பார்கள் மாதிரி. இந்த பார்கள் என்னத்தை மீன் பண்ணுதுன்னு சொன்னா, the bar in the Gantt chart also shows the beginning and ending of each individual task. Clear? Okay. Okay, next பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, இப்ப Gantt chartல basic Gantt chart in the form of to communicate more. Okay, இப்ப பாருங்க, இப்ப நான் காட்டுறேன் அப்படி எப்படி ஃபுல்லா. இப்ப Gantt chart for example, okay, the Gantt chart enhancement, the basic version of Gantt chart offered in enhancement to communicate more information. A vertical marker can be used to mark to the present point in time. The progress in each activity may be shown by shadowing the bar. Dependencies can be dispatched using the link codes. இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல வந்து dependencies காட்டியிருப்பாங்க. டிபெண்டன்சிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல பாருங்க, இந்த பாருங்க அரோ கீ மாதிரி சின்ன இருக்கா இல்ல, இந்த அரோ கீஸ். அப்படி ஒரு டாஸ்க் முடிஞ்ச உடனே, சப் டாஸ்க் முடிஞ்ச உடனே இன்னும் ஒரு பாருங்க, இந்த டாஸ்க் முடிச்சா தான் நீங்க இந்த டாஸ்க் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சாஃப்ட்வேர் டிசைன் வந்து என்னத்துல டிபெண்ட் ஆயிருக்குன்னு சொன்னா, சாஃப்ட்வேர் டிசைன் எதுல டிபெண்ட் ஆயிருக்குன்னா சாஃப்ட்வேர் டிசைன் டேட்டா பேஸ்ல. இப்ப டேட்டா பேஸ் டாஸ்க் கம்ப்ளீட் ஆனா தான் சாஃப்ட்வேர் டிசைனை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சாஃப்ட்வேர் டிசைன் கம்ப்ளீட் ஆனா தான் நீங்க இன்டர்ஃபேஸ் டிசைனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இன்டர்ஃபேஸ் டிசைன் ஸ்டார்ட் பண்ணா தான் நீங்க ஃபினிஷ் பண்ணாதான் கிரியேட் இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு போகலாம். எவ்வளவு முடிஞ்சாதான் இந்த டாஸ்க் வந்து டிசைன் கம்ப்ளீஷன் டாஸ்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும். ஓகே பாருங்க, இந்த அரோ கீஸ் என்னத்தை மீன் பண்ணுதுன்னு சொன்னா, உங்களோட டிபெண்டன்சிஸ். அதாவது இந்த டாஸ்க் வந்து என்னத்துல டிபெண்ட் ஆயிருக்குது, டிசைன் டேட்டா பேஸ்ல. இது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்னத்துல டிபெண்ட் ஆயிருக்குன்னு சொன்னா சாஃப்ட்வேர் டிசைன்ல. இது வந்து என்னத்துல டிசைன் ஆயிருக்குன்னா இன்டர்ஃபேஸ் டிசைன்ல. கிளியரா? அப்ப இப்படி கன்னா காட்டிருக்காங்க Gantt chartல. ஓகே, அப்ப அதைத்தான் டிபெண்டன்சிஸ் அல்லது ப்ரிடிசர்ஸ் சொல்லுவோம். ப்ரிடிசர்ஸ். ஓகே, the basic version of Gantt chart offered in the enhancement to communicate more information. A vertical marker can use to mark the present point of time. The vertical marker இதுல சொல்றது என்ன, present point of timeல இருக்கிறது the vertical சொல்றது. ஓகே, the progress in each activity may be shown by the shadowing the bar. The progress, இதெல்லாம் வந்து progress of shadowing the bar மூலம் காட்டுவாங்க. The dependencies can be used links, lines or color code.
லிங்க்ஸ் லைன்ஸ் மூலம் காட்டுவாங்க பாருங்க இந்த லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு லைன்ஸ் மூலம் லிங்க்ஸ் லைன்ஸ் அல்லது லைன் மூலமா காட்டுவாங்க டிபெண்டன்சிஸ் the resource allocation can be specified for each task milestone can be shown அப்ப இவ்வளவு காட்டணும் ஓகே இப்போ Gantt chart advantage in they provide an excellent presentation tools for groups of milestone they provide an excellent presentation tools for groups of milestone and demonstrating individual resources schedule time okay they can be used in the status reporting to show how much of the plan can be completed by displaying the progression of activity in the same parallel or bar in using the color okay they provide an excellent or presentation or communication tool or நல்ல presentation tool அந்த progress எப்படி போகுது ஒரு project within that individual resource and schedule time குள்ள இருக்குதா எந்தெந்த ஸ்டேஜஸ்ல எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எந்தெந்த லெவல்ல முடிஞ்சிருக்கு என்றதை நீங்க பார்க்கலாம் okay they can be used in the status reporting to show how much of the plan can be completed by displaying the progress of an activity in the same and parallel bar using color இப்ப பாருங்க they can be used in status reporting to show how much of the plan can be completed has been completed எவ்வளவு இப்ப நாங்க பிளான் பண்ணதுல எவ்வளவு பிளான் வந்து கம்ப்ளீட்டட் ஆயிருக்குது எவ்வளவு டாஸ்க் கம்ப்ளீட்டட் ஆயிருக்கு இதுல பாருங்க இது வந்து இந்த டாஸ்க் வந்து ஃபுல்லி கம்ப்ளீட் இதை பாருங்க கலர் டிஃபரன்ஷியேட் காட்டியிருக்கு பாத்தீங்களா இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னாங்க இந்த டிசைன் சாஃப்ட்வேர் டிசைன்ல எவ்வளவு முடிஞ்சிருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா 56% தான் முடிஞ்சிருக்கு இது இவ்வளவு 100%ன்னு சொன்னா இந்த உலகம் அதுல 56% முடிஞ்சிருக்கு அப்போ உலகம் கம்ப்ளீட்டட் இல்ல அப்ப டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிருக்காங்க இது வந்து 100% முடிஞ்சு இது இன்டர்ஃபேஸ் டிசைன் 100% முடிஞ்சு கிரியேட் டிசைன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 100%ல 37% தான் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காங்க மிச்சம் வந்து பாருங்க 63% அன்கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் பண்ணல இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கு okay the many executives prefer this presentation format many executives in the presentation formatல விரும்புவாங்க இதுல இருக்க drawback என்னன்னா estimate must be complete before the chart can be drawn the chart doesn't effectively address the dependencies between the job dependencies are hard to verify அப்ப இது என்னத்துல எந்தெந்த activity depend ஆயிருக்குன்றத verify பண்றது is very difficult it is difficult to show the critical path without additional notation இல்லாம critical path காட்ட இயலாது okay and change the schedule require drawing the Gantt chart again resource assignment and easily illustrate okay அப்ப இதுதான் Gantt chartன்றது sorry okay அப்ப Gantt chart வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இப்ப நான் சொல்றேன் எங்க போய் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணணும் சரி உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட்ஸ்ல கேட்டிருக்கு தான் நார்மலா ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க get.pec.com போகணும் get.pec.com போனீங்கன்னு சொன்னா சரியா இதுல வந்து போய் அடிக்கணும் ms project சர்ச்ல போய் ms project ன்னு அடிச்சீங்கன்னு சொன்னா அல்லது மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் பேக்கேஜஸ் இருக்குல்ல அப்படியும் அடிக்கலாம் இப்போ எல்லா ப்ராஜெக்டும் பதில் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் அடிங்க மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் ms ஆஃபீஸ் அடிக்கணும் ஓகே ms ஆஃபீஸ் ஓகே இந்த ms ஆஃபீஸ் பேக்கேஜ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இப்போ 2019 வெர்ஷன் வந்துச்சு ப்ரொஃபஷனல் வெர்ஷன் இதை நீங்க டவுன்லோட் பண்றதுனா டவுன்லோட் பண்ணலாம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ms ஆஃபீஸ்லயே பாருங்க அதுல பாருங்க இன்பில்டா இருக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு இதுல போட்டிருப்பாங்க இதுல பாப்போம் ms issue
அந்த MS Office 2016 MS Microsoft Office 2016 என்றதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா பாருங்க விஷியோ பிளஸ் MS ப்ராஜெக்ட் 64 பிட் இருக்குதா இல்லையா? இதுல போனீங்கன்னு சொன்னா இதுல MS Office பேக்கேஜ் ஃபுல்லாவே நீங்க டவுன்லோட் பண்ணலாம். சரி பாருங்க மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் அதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பாருங்க MS ப்ராஜெக்ட் என்று சொல்லியிருக்கு பாருங்க மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராஜெக்ட் ப்ரொஃபஷனல் 2016 அதாவது வேறையும் இருக்கும். அதாவது getintoPC.com போயாச்சு. இதுல மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் 2016 ப்ரொஃபஷனல் நடிச்சிங்கன்னு சொன்னா அவ்வளோ பேக்கேஜும் வேறு. அப்போ இதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணணும். ஓகே, எப்படி டவுன்லோட் பண்றேன்னு சொன்னா இதை பாருங்க டவுன்லோட் அண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கு. இதை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆயிடும். அது பிறகு இதை பிசியில நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஓகே, இன்ஸ்டால் பண்ண அப்புறம் இதுல இப்போ உங்களுக்கு தேவைன்னு சொன்னா இதை மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். செலக்ட் பண்ணி இதை மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னு சரி பாருங்க 64 பிட். இப்போ 64 பிட் இன்ஸ்டால் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு 32 பிட்லயும் வேலை செய்யும். இப்போ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது பாருங்க ஒரு பிசின்ற இத்தனை அதை எப்படி பாதி டவுன்லோட் பண்றேன்னு சொன்னா உங்களோட மை கம்ப்யூட்டர்ல போயிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸை கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா உங்களோட சிஸ்டம் வந்து என்ன பிட் எல்லாம் பார்க்கும். 32 பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா ஒன்லி இது சப்போர்ட் பண்ணும் என்ன 32 பிட் தான். சரி 64 பிட்னு சொன்னீங்கன்னா 64 பிட்டுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும். ஓகே கிளியரா? இப்போ நீங்க 32 பிட் டவுன்லோட் பண்றேன்னா 32 பிட் பண்ணலாம். இப்போ நான் அன்றைக்கு டவுன்லோட் பண்ணதுல போயிட்டு 32 பிட் தான் போட்டேன். சரி, அதை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இதுல இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஒரு பிசில இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா சரியா MS ப்ராஜெக்ட். ஓகே, மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸுக்குள்ள இருக்கும் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா. ஓகே, MS ப்ராஜெக்ட் இந்த ஓகே. இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் இப்ப பாருங்க. உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான பிளான் வேணும்னு சொன்னா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான பிளான், பட்ஜெட் கிரியேட் பண்ணணும்னு சொன்னா பட்ஜெட் கிரியேட் பண்ணலாம். சரி, மோர் டெம்ப்ளேட்ஸ் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன டெம்ப்ளேட்ஸ் வேணுமோ அதுல எல்லாமே இருக்கலாம். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் செய்ய போறீங்களா, அப்ப கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட்டுக்கான கன் சார்ட் பிளான் எடுக்கலாம். ஏர்ன் வேல்யூ, மார்க்கெட் ரிசர்ச்சுக்கான ஷெடியூல்ண்டா அது. சரி, நியூ பிசினஸ் பிளானுக்கான கன் சார்ட். சரியா, இன்ஸ்டால் த ப்ராஜெக்ட் சர்வர் 2013 அதுக்கான இது. அனுவல் ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கான ஒரு அனுவல் ரிப்போர்ட்டை நீங்க ப்ரிப்பரேஷன் பண்ண போறீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கான கன் சார்ட் எப்படி போறோம், எல்லாருக்கும் எப்படி ஒர்க்களை அலோகேட் பண்றது. இது யூஸ் பண்றது என்னென்னத்துக்குன்னு சொன்னா ஒர்க் எப்படி அலோகேட் பண்ணலாம், அஜைல் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட். அப்ப இதுகள்லாம் ப்ரொஃபஷனலாவே நீங்க படிக்கணும். ஒரு ஒர்க்குக்கு இதுதான் தேவை. சரி, இதுல போனீங்கன்னு சொன்னா இப்ப இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேருக்கான ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி செய்யறது. சரி, என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு, ட்ரைனிங், பைலட், இப்போ பாருங்க அது எல்லாமே வேறு. ப்ரொடியூசர், ஸ்டார்டிங் டைம், எண்டிங் டைம் இது எல்லாமே தருவாங்க. அப்போ இது உங்களுக்கு தேவையில்லை இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நார்மல் ப்ராஜெக்ட் எடுக்கணும்னு சொன்னா நியூக்கு போயிட்டு பிளாங்க் ப்ராஜெக்டை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இப்படி வந்துடும். கிளியரா? அப்போ இதுதான் சொல்றது MS ப்ராஜெக்ட் சொல்ல. அப்போ இது பாருங்க கன் சார்ட், இதுல டைம் லைன் இருக்கு, இந்த சைட் டைம் லைன் இருக்கு, இந்த ஹாஃப் ஆஃப் த பீரியட் இப்போ இந்த டைம் லைன் இருக்கு. இது உங்களோட கீழ் இருக்க டைமோட இது சிங்க் ஆயிடும். உங்களோட இந்தியா டேட்ல இருந்து நீங்க போட எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு அலோகேட் பண்ணி தரேன். ஓகே, உங்களோட இங்க அலைக்கு ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் இங்க அலைக்கு சிங்க் ஆயிடும். இந்த டேட்டோட இங்க சிங்க் ஆகி வரும். ஓகே, அப்ப இதுல நீங்க டாஸ்க் நேம்களை போடலாம். அப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுப்போம். சரியா, இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு நான் சில டுட்டோரியல்ஸ் காட்டுறேன். இதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ப்ராஜெக்டும் செய்து காட்ட போறேன். ஓகே ஓகே how to create a Gantt chart. ஓகே, ஒரு Gantt chart அப்படி draw பண்றது பாருங்க.
Okay. There really is no better time than right now to learn how to become a great singer, right? I mean, we're all just sitting at home, corner. Hello and welcome. This is Christian from Vision 6D. I'm going to introduce you to MS Project today. So here you see that I've started MS Project and we are here in the back office. The back office, you see with open, you can open a file. Here are a number of files that I had already worked on. Now what we are going to do, we go into new and we start a blank project. With this, we have opened the Gantt chart view in which, like for all views, you will see here there is a table part. Here on the right, there is a graphical part. On top of that, we have the ribbon, which is here, and on the ribbon we can select tasks, resources, report, project, and views. Here down is the timeline, which is something really practical and something really interesting to give an overview, a general overview of the project. Before further in this project, we'll go back to the back office. There are options that we need to set that will highly influence our project. We go into schedule and you see here we have the hour per day. I prefer to work with 8 hours a day and to have a week of 40 hours. This can be adapted to your local. ஓகே இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல போயிட்டு ஆப்ஷன்ல போயிட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எம்எஸ் ப்ரொஜெக்ட்ல சரியா இருக்கு. ஓகே எம்எஸ் ப்ரொஜெக்ட்ல போயிட்டு இதுல பாருங்க ஃபைல்ல ஆப்ஷன் சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு சரியா. இது பாருங்க இந்த ஆப்ஷன்ல போனீங்கன்னு சொன்னா இதுல நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ப்ரொஜெக்டை வந்து நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க, ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ண போறீங்க, ஒவ்வொரு டைப் இருக்கு. ஐ டோன்ட் இது எப்படி நீங்க ஒவ்வொரு ஃபீட் டிஸ்பிளே இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா இவ்வளவு பே பண்ண போறீங்க, பேமெண்ட் அமௌண்ட் அதெல்லாம் காட்டுறேன் அப்படி அப்படின்னு. இப்போ இதை வச்சு உங்களுக்கு ஃபுல்லாவே என்னென்ன ரிசோர்ஸ் பிளானிங் இப்போ நீங்க ஷெடியூல்ல போனீங்கன்னு சொன்னா இது ஒரு ப்ரொஜெக்ட் ஒன். அப்போ உங்களோட வீக்ல இப்ப சண்டே வந்து ஆஃப் டேண்டா ஆஃப் டேன்னு செட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப சாட்டர்டேயும் சண்டேயும் ஆஃப் டேண்டா சாட்டர்டேயும் சண்டே ஆஃப் டேன்னு சொன்னா 10 நாள் கழிச்சு அது எல்லாத்தையும் எங்களோட ப்ரொஜெக்ட் நாட்களுக்குள்ள கால்குலேட் பண்ணலாம். அப்ப சாட்டர்டே சண்டே ஆஃப் டே ஆக்கிடுது. அப்ப அது எல்லாத்தையும் எக்ஸெப்ட் பண்ணினா எங்களோட ப்ரொஜெக்ட் எத்தனை நாள்ல முடியும் இது எல்லாமே எக்ஸாக்டா பிளான் பண்ணி வரும். கிளியரா? Are you clear? Hello? Yes, sir. Okay, அப்ப இதெல்லாம் இப்ப வேணும்னு சொன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் பிளான் கேட்டிருக்கா இல்லையா? இதுல கேட்டிருக்காங்க தானே உங்களுக்கு ஒரு மார்க்கெட்டிங் ப்ராஜெக்ட் இது ஒரு இதோட பிளானோட கேட்டிருக்காங்க. அப்ப அது செய்யறதுக்கு முதல்ல நீங்க எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட்லாம் செய்யணும், கன் சார்ட் எல்லாம். ஓகே ஓகே அந்த சார்ட் முதல்ல வரையும் நீங்களா எஸ்டிமேட் பண்ணி ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் போடணும் சரியா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாருங்க வீக்கெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, வீக் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சண்டே இதை போட்டிருக்காங்க. நீங்க விரும்பினா மண்டே செட் பண்ணலாம், வீக் மண்டே ஸ்டார்ட் ஆகுது. பிஸ்கால் இயர் வந்து அப்ப உங்களோட இயர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜனவரியில சரியா. அப்போ உங்களோட ஒர்க்கிங் டைம் எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது 8:30 இருந்து 5:30 அல்லது 8 இருந்து 5 அல்ல 8 இருந்து 4 சரி. இதுல போடலாம் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்றீங்க, 8 hours. These are the times assigned to task when you are enter to start or finish the date without any specific time. If you change these settings, consider matching a project calendar using the change working time. இதெல்லாம் ஏன் இந்த ஹவர்ஸ் எல்லாம் பாக்குறாங்கன்னா இப்போ எம்ப்ளாயிஸுக்கு சேலரிஸ் எல்லாம் ஹவர்ஸ் பேசிஸ்ல கொடுப்பாங்க. அப்ப நீங்க ஒரு ஹவருக்கான சேலரி எவ்வளவு இதெல்லாமே நீங்க போட்டீங்கன்னு சொன்னா அதே கால்குலேட் பண்ணி தரும். இதெல்லாம் காட்டுறேன் சரியா, 1 by 1 படிப்போம். ஓகே ஹவர்ஸ் per வீக் எவ்வளவு ஒரு ஹவருக்கு. அப்ப நீங்க பாருங்க ஒரு ஹவருக்கு ஒரு டே ஒரு வீக்குக்கு 40 hours தான் கவர் பண்ணணும். இதுல 8 hours வந்து என்னதுக்கு போகுது, ஒரு டேக்கு போகுது. அப்ப 5 days படி ஒரு நாளைக்கு 8 hours 5 days தான் ஒர்க்கிங். அப்ப சாட்டர்டே சண்டே ஓ அப்ப நீங்க இதுல ஹவர்ஸ கூட்டி விட்டீங்கன்னு சொன்னா சாட்டர்டே சண்டே என்ன இருக்கும் உங்களோட ஒர்க்கிங் டேயா இருக்கும். ஓகே அப்ப இது ஹவர்ஸ் என்ன சொன்னா ஒரு நாளைக்கு 8 hours சொன்னா அப்ப 5 days ஒர்க் பண்ணாதான் என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த டே 40 hours கிடைக்கும். இதோட கூட ஹவர்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொன்னா இந்த ஹவர்ஸ் per வீக் வந்து கூட்டி விட்டீங்கன்னு 48 சொன்னா சாட்டர்டே ஆஃப் இல்லாம வந்துடும். அப்ப 6 நாள் 8 days வேலை செய்யணும். அப்ப டேஸ் per month ஒரு மாதத்துல எத்தனை நாள் ஒர்க்கிங் இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஷெட்யூல் பண்ணி வரும் பாருங்க அதுல அப்படி வருது. ஓகே
showing the schedule message போடணும்னா போடலாம். இப்ப காட்டுவேன் சரியா. show the assigned units percentage. அப்ப எவ்வளவு உங்களோட யூனிட்ஸ்ல ஒவ்வொரு டாஸ்க்கும் எவ்வளவு முடிஞ்சிட்டு பார்க்கலாம். மெனுவலா டாஸ்க் கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே, இதெல்லாமே நீங்க பாருங்க. ஓகே, இப்ப பாப்போம் இத. way to do it. So once this is done, you know that it will be available for all the project. If you don't do the changes at the beginning of a project, it's really difficult to come back and to have MS Project take into account your changes here. So the other thing I want to show you how to change are the currency. Here the currency are defined as US dollars. We can go here up and select any currency we want. I will select euros. Now I click OK, and those things you see no differences here on the project, but as I will say it again, it's really important. So now we are ready here to insert some tasks into this project. So the first thing I will do is to name the project my project, and then into that project there is a first phase that I call initiation. It's the time when I have the idea about the project. It's then that I plan the project, I prepare a project proposal, and usually I get a project approval. This is what I call here the first stage of my project. Once I'm there, I'm entering what I call conception. Into conception, I do usually what I call design. To be clear, I first have during initiation the idea, I prepare the project proposal, I get approved. Then I do some conception by designing what I want to do. Is it a house? Then it's designing, renovation, it's the design of the renovation and choices. Is it software development? It's the design of the software. After that, I have a phase when I do the realization, or you can name it execution, or even integration. In there, I do the development or the build if it's a construction, and then after there will be some time when there will be some integration for systems, for software, or you have to put all the things together, and after there will be some tests or validation of the work that has been done. Once this is over, this is the end of the realization, so we are able to deliver. We deliver the product, we deliver the service. Once this is done, we are at the end of a project. It's a good habit to include a closing task where you summarize what happened during the project. We see now all the tasks that will be into this project. You see one thing, we have at the top my project. So what I want to do is to say that all those tasks here down, they depend on my project, or they constitute my project. To do that, I will ident them, that is to say, I will move them to the right. I have here the possibility with this button, which is ident task, to do it. So I act it, and you see that all the tasks were shifted, and now they all have a dependency with my project. They are included into my project. So we have also other tasks that are composing a summarizing one. It's here, from project proposal to plan. All these are parts of initiation. So I do exactly the same as what we did till now. And as well, here below, for the conception, there is the design, where I move it also. I ident it also. And here down, we have 3 tasks which are part of realization and execution. So I ident them once again. We have a hierarchical organization of our project. Now we are going to give some time and duration to those tasks. So to plan the project, I will say here it's a question of 1 week.
The project proposal itself, let's say it's a question of 2 weeks. Project approval will be 0 day. Sir, can't hear, sir. Okay, sorry, yeah. Okay, sorry. Okay. இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது வந்து இந்த மை ப்ராஜெக்ட்ன்றதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இனிஷியேஷன், கன்செப்ஷன்ஸ், ரியலைசேஷன்ஸ், எக்ஸிகியூஷன், இன்டகிரேஷன்ஸ், அடுத்த டெலிவரி அண்ட் க்ளோசிங், தீஸ் ஆர் டாஸ்க். இந்த டாஸ்க்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம், சப் டாஸ்க்னு சொல்லுவோம். பிளான், ப்ராஜெக்ட் ப்ரொபோசல், இந்த இது வந்து டாஸ்க் இனிஷியேஷனோட ஒரு ஃபேஸுக்குள்ள இது டாஸ்க்னு சொன்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற இது இந்த பிளான், ப்ராஜெக்ட் ப்ரொபோசல், ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவல், இதெல்லாம் சொல்லுவோம் சப் டாஸ்க். இப்போ நீங்க சப் டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா இந்த டாஸ்க் கம்ப்ளீட் ஆகும். இந்த டாஸ்க் எல்லாத்தையும் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ஃபைனலா என்ன ஆகும், கம்ப்ளீட் ஆகும். ஓகே. சம்டைம்ஸ் சப் டாஸ்க்குள்ளேயும் சிலதுகள் வரும். அதை சொல்லுவோம் என்னன்னு சொன்னா ஒர்க் பேக்கேஜஸ்ன்னு சொல்லுவோம். என்னன்னு சொல்லுவோம், ஒர்க் பேக்கேஜஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நீங்க மேபி ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் படிச்சீங்கன்னு சொன்னா அதுல எல்லாம் படிப்போம். ஓகே, கிளியர். அதெல்லாம் சொல்லுவோம் என்னன்னா ஒர்க் பேக்கேஜஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்ப ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், பிடிஎம் எல்லாமே ரிலேட்டடான சப்ஜெக்டுகள். ஓகே, அட்மின் ப்ராக்டிசஸ் அதெல்லாம் ஒன் பை ஒன் என்ன இன்டர் கனெக்டடான சப்ஜெக்டுகள். ஓகே. அப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப 1 வீக், அப்ப 1 வீக் எடுக்குது. அப்ப நீங்க ஓட்டோவா இதுல வந்து ஸ்டார்ட் டேட் கொடுத்துட்டு இப்ப மே 1st இருந்து 1 வீக்னு சொன்னா அது ஓட்டோவா கிரியேட் ஆகி ஃபினிஷிங் டேட் வந்துடும். கிளியர்? ஓகே, விளையாச்சு. அப்ப இதெல்லாம் ஓட்டோவா கிரியேட் ஆகும். இது கன் ஷாட் வந்து என்ன செய்யும், நீங்க ஸ்டார்டிங் டேட் டியூரேஷன் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னாலே ஓட்டோவா ஃபினிஷ் டேட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதே ட்ரா பண்ணி தரும். இதைத்தான் சொல்றது. அப்படி ஆக்டிவிட்டிஸ் பாருங்க. இதை வீடியோ ஃபர்தரா இந்த வீடியோ பார்க்க எனக்கு கிளியரா இருக்கு. ஓகே, கண்டினியூ பண்றேன். The design itself will put it to 3 weeks. The development and build will put this to 4 weeks. Integration will set it to 2 weeks. And tests will put 3 weeks. Delivering is 0 day. And closing is just a meeting, so it's 0 day too. With this, I've given here informations as the duration of the project and the different tasks. As you can see here on the diagram part, all those tasks have come as bars in light blue with their duration shown up. So now we need to organize those tasks. And for that, as you can see, we can say that all those tasks here are simply sequential, meaning that one needs to start, and when the first one is finished, then the second one goes on. For that, I have here the possibility to link the selected tasks, which I will do. You see that they came one after the other one. You notice that here the symbol which is here is showing just like a milestone. It means that there isn't work duration, it's just one thing which is done at one point. I will do the same with the rest of the tasks, which I will all define as being sequential. ஓகே, ஐயோ கிளியர். மைல்ஸ்டோன்ன்றது இந்த மைல்ஸ்டோன் சிம்பிள்ஸ் தான் இது. அதாவது பாருங்க 0 டேட்ஸ்ன்னு சொன்னா அப்ப இந்த இனிஷியேஷன் ஃபேஸ் வந்து முடியிற டேட் இந்த டேட். அப்ப இது ஒரு மைல்ஸ்டோன் ஃபினிஷ். அடுத்த பாருங்க அடுத்த மைல்ஸ்டோன் அங்க பாருங்க, அடுத்த மைல்ஸ்டோன் அங்க பாருங்க 0 டேட்ஸ் அங்க வர டெலிவரியில வரும். அப்ப அதுல இதே மாதிரி சிம்பிள் போட்டு வரும். அப்ப அடுத்த மைல்ஸ்டோன் ஃபினிஷ். மைல்ஸ்டோன் மீன் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ், ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ் கடக்கிறது தான் சொல்றதுன்னா மைல்ஸ்டோன். கிளியர்? ஓகே. Too. As you see, we can move here and go further to see the tasks where they are. There is also the possibility here to zoom in. So I will zoom out a bit in order to show us the complete project. As you see, there are some anomalies here,
meaning that we have sequential tasks here, but that one is no more sequential to the previous ones, and so on here. So how am I going to change that? For this, I will a bit enlarge here, that I have another column that can appear, and this is showing us the predecessors. You see that ஓகே, இந்த ப்ரிடிசஸர் தான் நாங்க என்னன்னு சொல்லுவோம்னு சொன்னா டிபெண்டன்சிஸ். இப்ப இந்த ஆக்டிவிட்டி எந்த ஆக்டிவிட்டில டிபெண்ட் ஆயிருக்குது, கிளியரா பாருங்க. இது பாருங்க, இது பாருங்க, ஆக்டிவிட்டி நம்பர் 10 வந்திருக்கு. அப்ப ஆக்டிவிட்டி நம்பர் 10 வந்து என்னத்துல டிபெண்ட் ஆயிருக்குன்னு ஆக்டிவிட்டி 9ல. ஓகே, அப்ப ஆக்டிவிட்டி 11 வந்து என்னத்துல டிபெண்ட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. ஆக்டிவிட்டி 11 வந்து என்னத்துல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு, ஆக்டிவிட்டி 10ல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு, இந்த ஆக்டிவிட்டில டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. கிளியர்? அப்ப அதை தான் சொல்றோம் ப்ரிடிசஸ். நான் முதல்ல படிச்சதுதான் இதெல்லாம். ஓகே, once we did with the sequential button, the numbers of the predecessors were directly keyed in. So, to give you an example now, what we have to correct. In order to go and do the design, I need to have the project approval. Project approval has as task number the number 5, which is here. So I will, for design, say here in the predecessors that its predecessor is the number 5. And you see that it corresponds to what we expected. So here down the development. ஓகே, பாருங்க, இங்க பாருங்க, ஆக்டிவிட்டி டாஸ்க் நம்பர் 5 என்று போட்டா இல்லையா, இது பாருங்க. அது அதாவது இந்த 7 ஆக்டிவிட்டி வந்து எதுல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு, டாஸ்க் நம்பர் 5ல அப்ரூவல்ல அப்ரூவ் ஆயிருக்கு. அதாவது ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவல் பண்ணாதான் நாங்க என்ன செய்யலாம், டிசைன் பண்ணலாமா. அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கான டிசைனிங் பார்ட் எல்லாம் நாங்க கோட் எல்லாம் பண்ணலாம்னு இருக்காங்க. அப்ப அந்த டாஸ்க் வந்து என்னத்துல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு, டாஸ்க் 5. பாருங்க, ஓட்டோவா பாருங்க, இதுல பாருங்க லைன் வந்து ஓட்டோவா கிரியேட் ஆயிட்டு. நீங்க ப்ரிடிசஸ் 500 டிக் அடிச்ச உடனே இதுல பாருங்க டாஸ்க் 5ல இருந்து ஓட்டோவா என்ன நடக்குது, கிரியேட் ஆகி. இங்க பாருங்க, இந்த மைல் ஸ்டோன்ல இருந்து கிரியேட் ஆகி பாருங்க 0 டேட் இந்த மைல் ஸ்டோன்ல இருந்து கிரியேட் ஆகி ஓட்டோவா இங்க ஒரு அரோ மார்க் ஒன்று வந்துட்டு. அப்ப இதைத்தான் டிபெண்டன்சிஸ். இந்த அரோ கீஸை சொல்லுவோம் என்னது, டிபெண்டன்சிஸ். என்ன சொல்லுவோம், டிபெண்டன்சிஸ் என்று சொல்லுவோம். அப்ப இந்த டாஸ்க் வந்து இப்ப இந்த டாஸ்க் வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டில தங்கி இருக்கு. அப்ப இந்த ஆக்டிவிட்டி முடிஞ்சா தான் இதுல செய்யலாம். அப்ப பாருங்க, இதான் இந்த சீக்வன்ஸா காட்டியிருக்காங்க. ஓகே, கிளியரா? யாருக்கா டவுட்டா? No, sir. பரிமளா? No, sir. துலாக்ஷினி? No, sir. ஓகே, என்ன உங்களோட அசைன்மெண்ட்ஸ்ல வந்து இப்படித்தான் இருக்கணும். ஓகே, உங்களோட அசைன்மெண்ட்ஸ்ல முதல்ல நாங்க வந்து முதல்ல சார்ட் போட்டோம், அது மாதிரி நீங்க போடணும். போட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறம் கன் சார்ட்ல டிரா பண்ணி காட்டணும். ஓகே, கிளியரா? Excuse sir. யா, Sir, assignment கொஞ்சம் திரும்ப ஒருக்கா விளங்கப்படுத்த முடியுமா? அசைன்மெண்ட்ஸ்யா? ஓகே, பாப்போம். ஓகே, பாப்போம். அப்போ பெருசு டியூட்டோரியல் எடுத்து பாத்தீங்களா? அதுல இருக்குமே. இல்ல சார். டியூட்டோரியல் இப்ப இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்றாங்க தானே ஐடியாமால. அப்ப அதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப அதுல எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணிருப்பேன். அப்ப நீங்க அதுக்கு திருப்பி ஒரு வீடியோ வாட்ச் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அதுல இருக்கு தானே. டவுட் இருந்தா கேளுங்க. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? அதுல இருக்கா? ஏன்னா அந்த வீடியோ சரியா நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஃபுல்லா அப்படியே அசைன்மெண்ட்ஸ் ஒரு டே ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நினைக்கிறேன். அந்த வீடியோ டியூட்டோரியல்ல இருக்கு. ஓகே சார். ஓகே, அதை பார்த்துட்டு வாங்க ஒருக்கா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். அப்ப அப்படியே விளங்காட்டி சொல்லி தரேன் திருப்பி ஒருக்கா. ஓகே? ஓகே சார். ஓகே. And build can only start if the design is finished. The design is task number 7. So I will go here and say that its predecessor is the number 7. We see now those tasks scheduled one after the other one. We see here the delivery date, which is a bit strange. You see, so something went wrong. So we need to correct this by hand. So the delivery will follow test and validation. So it means its predecessor, which is defined here, is in fact number 11. So you see that I've keyed those things in, but there are still things that appear to be a bit strange. So we need here to correct certain things. You see that tasks here, there is what we call the task mode. It can either be manual or automatically scheduled. By default, it's set to manual, and I will recommend that we put it on auto schedule.
while I'm doing that, you see that the colors here are changing. From that emerald color, it's going to a light blue. With this, you can recognize which one of the tasks are auto-scheduled and which one are manually scheduled. So I will continue this now, and you will see that slowly everything will take its place. We decrease a bit the view we have, and we see our complete project now scheduled with all elements being sequential here. As we see, we have our project here. So I will slightly increase because I would like to change the start date of the project. You see, it's more or less starting around the 6th of November. What if we want this to start by, let's say, the 15th of November? In order to do that, we go into project. And here you can see that we can have here the possibility to move the project, to adjust the start and finish date. So I will click on this. I will insert a new start date being the 21st of November. So as soon as I do that, you will see that the complete project has been moved. And this is softly moved because we have all our tasks defined as automatically scheduled. We need now to add some people to our project. For that, I will go back now to the Gantt chart. And here you see that on that arrow here down, I can click on it and I have other possible views. So the one I want to work with is the resource sheet, in which I will be able here to define people and other resources that will be into this project. So the first one that I want to select is PM1, the project manager one. Then I add an engineer that I call engineer 1. I will also add an engineer 2. And for the tests, I will need a test user 1. As you see, those resources have standard rates here that we'll see a bit later on how to change them. And these are the people that are defined to work on the project. So now I will do the attribution of the resources to the project. So I go back to the Gantt chart and I will open here again a bit more. And you see here there is the column with resource names. So we will see here at the planning of the project, I will say that it is the project manager 1 plus engineer 1 that work on that task. இது விளங்கிச்சா என்னன்னு சொல்லி இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா இந்த பிளான் அண்ட் ஆக்டிவிட்டியை செய்யறதுக்கு யார் இன்ஜினியர் வேணும் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அப்ப அவரை செலக்ட் பண்றது அப்ப அவையில் வந்து 1 வீக் வேலை செய்யணும்னு சொன்னா 8 hours ஒரு நாளைக்கு 8 hours படி 1 வீக் வேலை செய்யணும் அப்ப 5 நாள் 40 hours 40 ஹவர்ஸ்க்கு அவன் சேலரி எவ்வளவு இது எல்லாமே கிரியேட் ஆகி ஓட்டோவா நீங்க ஒரு ஹவருக்கான சேலரியை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா ஓட்டோவா கிரியேட் ஆகி இது எல்லாமே தரும் கிளியரா ஏதா டவுட் இருக்கா No, sir. Okay, Clear. okay. Project proposal will be made by the project manager, and project approval, this I won't define anything. The design itself will be made by engineer 1 with engineer 2. It's always good when people talk together, and as well as the development will be made by the 2 engineers. And also the 2 here will be in charge of the integration. The test I will set as tests the engineer 1, engineer 2, and the test user. So with this, I have attributed resources to this project. During the same time, you can see that on the Gantt chart, you see the names of the resources in regard to the tasks they are going to work on. We are now going to choose another view, which is the resource sheet. And we are here, as you see, we've defined those resources, and here they can have hourly rates.
So I'm going to key in some value. For the project manager, I put 150, and for the 3 others, I will put 100. So with that, we've defined an hour rate for all the workers we have onto this project. So now I go back to the Gantt chart, and nothing really changed here on the Gantt chart. What's happening? I'm going to add here a column. I'm going to insert the column cost. And as you can see, almost like a magic, costs இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பாத்தீங்களா ஓட்டோவா அவங்களோட salaries எவ்வளவு வருது. இப்ப இப்ப பாருங்க 1 by 1 வரும். 1 week வேலை செய்திருந்தாங்கண்டா ஒரு ஹவருக்கு $150 பவுண்ட்ஸ்ன்னு சொன்னா சோ ஒரு ஹவருக்கு 150 பவுண்ட்ஸ். சோ 40 ஹவர்ஸ்க்கு எவ்வளவு ஓட்டோவா கால்குலேட் பண்ணி எல்லாமே வரும். கிளியரா பாருங்க, எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணி டோட்டலா அந்தந்த இதுக்கு எவ்வளவு சொல்லி அந்தந்த டேக்கு எவ்வளவு நீங்க பே பண்ணணும். இப்ப ப்ராஜெக்ட் பிளான் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த 3 and ஆக்டிவிட்டி நீங்க முடிகிற நேரம் உங்களோட டோட்டலா பே பண்ணணும். அப்ப இவ்வளத்தை நீங்க டோட்டலா கூட்டி விட்டாலே உங்களோட டோட்டல் காஸ்ட் வரும். ஓகே, ஆர் யூ கிளியர்? ஆர் யூ கிளியர்? Yes sir, clear. Yes, sir. ஓகே. இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதான் நாங்க ஸ்டார்ட்ல நான் சொன்ன அந்த ஹவர்ஸ் செட் பண்றேன்னு சரியா சொன்னீங்க. அங்க பிள்ளை விட்டீங்களோ இங்க எல்லாமே பிள்ளை. ஓகே, அப்ப நீங்க ஒரு ஆள் எவ்வளவு ஹவர்ஸ் வேலை செய்யணும் முதல்ல நீங்க போடலாம். ஓகே, பாப்போம் ஃபர்தரா பாத்தீங்கன்னா விளங்குங்க. have been calculated. It means that it has calculated for each resource the duration multiplied by the hour rate and summed it up. So it means that for 1 week of plan with the 2 resources which are engineer 1 and PM1, the cost of this task is 10,000 euros. Since we have organized the project with hierarchies, you see that the first task, my project, which you didn't give any resources, is simply here summarizing the cost of all the project. If we look at different stages, for example, initiation, if you sum up the project proposal plus the plan, you get those 22,000. So it means that those other tasks are what we call summarizing tasks. So the summarizing task I'm enlightening now is realization, execution, integration. It is composed of test, integration, development or build, and each of the task has its price or cost, which is defined here. The total cost of this stage of the project is 84,000 euros. So far, we have now costs of the project that are defined, and we have a plan to see how time-wise it's going to happen. We can already benefit from what we've done so far by going here up into report, and we see here that there are dashboards. First of all, you can have an idea of the cost overview. You see here the total cost of the project, and you see how it will be spent time-wise. Another view that is interesting also as a report into the dashboard is the work overview. You see that here the work is going down, and if here I enlarge a bit those things, you can see here the number of hours that will be worked into the project. And here down you see the involved resources. In other videos we discuss a bit more those different aspects of reports. Let's now go back to the Gantt chart. And as I said, we are now ready. So what we are going to do is to take a picture of this project. It is what we call a baseline. We are going to take a reference of this project. So to do this, I went to project, and here I go to set the baseline, and I'm going to set here a reference, a baseline. So simply say here, okay. And now the effect of the baseline, we will show the first baseline here. And you see that our project on the Gantt chart view here have been added gray bars, which are really the reference of the project.
It means it's how normally we've expected the project to be going through. Let's now admit that the project has started, that we are really working onto this project, and that we are going to do the tracking. First of all, let's admit that the planning sessions have been done and the plan is done. So I go back here up, you see to tasks, and I've selected the task, and here I can say that this task is 100% completed. You see, or else நீங்க என்ன செய்யலாம்னா இத டபுள் டைம் கிளிக் பண்ணாலே ஒரு டாப் பண்ணி ஓபன் பண்ணு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் காட்டுறேன். ஓகே, பாத்தீங்கன்னா சொன்னா எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட் இருக்கு தானே, இதுல பாருங்க டாஸ்க் நேம் வந்து போடுறேன். ப்ராஜெக்ட் நான் இப்போ செய்து காட்டணும். ஓகே, ப்ராஜெக்ட் ப்ரொபோசல் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இதுல போறோம். டியூரேஷன் ஒரு 5 days, ஸ்டார்டிங் டேட் இந்தியன் டேட்டா கொடுப்போம் 38. பாத்தீங்கன்னா 38 கிளிக் பண்ணி 5 days ஆட்டோவா கிரியேட் ஆயிடுது. இப்போ இது நான் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணேன்னு சொன்னா உங்களுக்கு இது வரும். ஓகே, இப்போ நீங்க உங்களுக்கு வேணும்னு சொன்னா இதை டபுள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா எனக்கு இதுல வரும் பாருங்க பெர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட். இதுல நீங்க பெர்சன்டேஜை டைப் பண்ணிக்கொள்ளலாம், எத்தனை பெர்சன்டேஜ் இந்த டாஸ்க்ல கிரியேட். அப்ப நான் சொல்றேன் 30% என்ன சொல்லிட்டு என்டர் பண்ணினேன்னு சொன்னா இதுல 30% இது ஆயிடுச்சு. அது நீங்க இதுல போயிட்டு நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இதுல போயிட்டு 25% அப்படின்றத விட நீங்க இதுல போயிட்டு இப்படி மெனுவெல்லாம் கொடுக்கலாம். கிளியரா? இதுல பாருங்க, இதுல இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்றாலே சொல்லி இந்த டாஸ்க் நேம் டபுள் டைம் கிளிக் பண்ணாலே அந்த டாஸ்க் ரிலேட்டடா டாஸ்க் இன்ஃபர்மேஷன் வரும். இதுல போயிட்டு பாருங்க இந்த டியூரேஷன்ஸ் எவ்வளவு 5 days, இது எத்தனை நாள் எத்தனை பெர்சன்டேஜ்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்க 30%. சரியா? ஆட்டோவா மெனுவலா செலக்ட் பண்ண போறீங்க, எப்போ இந்த டாஸ்க் ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எப்போ ஃபினிஷ் ஆகுது. சரியா? இது டிபெண்டன்சிஸ் போடலாம். இதுல நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இதுல டிபெண்டன்சிஸ் போட்டீங்கன்னு சொன்னா இப்ப பாருங்க டிபெண்டன்சிஸ் போடலாம். நான் செய்து காட்டுறேன் இப்ப என்ன நான் செய்வேன். ஓகே, அப்ப டிபெண்டன்சிஸ் போடலாம், ப்ரொடியூசர்ஸ். ஓகே, ஓகே பாருங்க இதை ஃபர்தரா பார்ப்போம். that here came a darker bar inside showing that this task is completed. I will do the same for the next task here, project proposal. Let's admit that the same happened, that it was also completed. I will show it in a different way so we can go through information about the task here. And you see here that we have %complete. So this is more precise. I could put 100%, this is what I want to do, but if you wanted to put 75%, that's the place to do it. Okay, and you see the same happen, there is a darker bar inside. Project approval here, I will say the same, it is accomplished, so the project has been approved. You see here that every task that is completely done is ticked as okay. So now we are going to go into the design. It should finish by the 30th December here. So we are going to position our project at that date. For this, I go here into project and I set the status date here on the 30th. Okay, this is just the positioning. And now I'm going to say that this task has been completed only to 50%. So for that, I enter here and I select 50%. And you see that we have just done one part of the task so far. We are going to use another chart, which is the tracking Gantt. And you see here that interesting things are happening. You see that here we find back our gray bars and blue bars. The grays are the baseline, and this says this is how the project was defined. Here we start to have pink lines and red ones. This is showing you that you are on the critical path. Those ones are blue because they are already completed, and completed tasks cannot stand on the critical path. There is an additional video about the critical path which you can follow if you want to have more details about this case. So as we see, the design is not going exactly as planned. Let's admit here that instead of taking 3 weeks,
it would take 4 weeks. And we see here on the tracking Gantt that it is showing us a delay that is here inserted. It's the additional 1 week. And you see that you have a new calculation of the percent that was completed. If I move here, you see that all the tasks have been moved. And interestingly, at the end, you see also here new dates for deliveries. With this, I think that I've given you information how to set your project in place, how to do cost calculations, how to do a baseline, and also now how to do some tracking of your project. There are additional videos that go into more details about those different subjects. Now it's your time to do your tests. You liked the video, you can thumb up, you can subscribe to my channel. I hope to see you soon and I wish you a good time. Bye! ஓகே, இப்போ கன் ஷாட் பார்த்துட்டீங்க. இப்போ பாருங்க, நான் நான் ஒன்று செய்ய போறேன். இப்போ சரியா, இதுல வச்சு வேற கன் ஷாட்ல என்னென்ன இப்போ நாங்கள் கிரிட்டிக்கல் பாத் பார்த்தோம், நெட்வொர்க் டயக்ராம்கள் பார்த்தோம். அதெல்லாம் இப்போ கன் ஷாட் இந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டூலை வச்சு எப்படி எடுக்கிறது ஈஸியா, இதெல்லாம் சொல்லி தரப்போறேன். ஓகே, இப்போ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, இப்போ கன் ஷாட் இஸ் பேசிக்கலி ஷோஸ் வித் த டாஸ்க் தட் கேன் பி கனெக்டட். Okay, it is basically shows a timeline with a task that can be connected to each other. A Gantt chart can be created with MS Excel, or there are the specific program also available as the MS projects. MS project I suggest is the best. Okay, easy. Okay, இப்போ நான் செய்ய போறேன் என்ன, ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று செய்ய போறோம், ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட். ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் செய்யற நேரம் என்னென்ன இதுகள் தேவை என்றதை பற்றி பார்க்க போறோம். ஓகே, லிஸ்ட் டவுன் த டாஸ்க் இந்த ப்ராஜெக்ட். ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல என்னென்ன டாஸ்க் இருக்குது என்றதை லிஸ்ட் டவுன் பண்ண போறோம், பார்ப்போம். எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட்ல செய்யறேன். ஓகே, இதை டிலீட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, delete. ஓகே ஓகே, எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்டை செய்வோம். ஓகே ஓகே, ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் செய்யற நேரம் ஒரு முதலாவது டாஸ்க் வருது, கிளியர் சைட். கிளியர் சைட். அதுக்கு எனக்கு ஒரு டேஸ் இருக்குது, நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இஸ் 2 days. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்றேன் நான் டுடே 30th ஏப்ரல் ஸ்டார்ட் பண்றேன். பாருங்க, ஆட்டோவா வருது. அப்ப ஃபினிஷ் ஆகுது, டே ஸ்டார்ட் பண்ணா நாளைக்கு முடிஞ்சிடும். அப்ப 2 days. ஓகே, கிளியர் சைட்ஸ். அடுத்த எடுக்கிறேன்னு பாருங்க, லே ஃபவுண்டேஷன் போடணும். லே ஃபவுண்டேஷன். அதுக்கு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இருக்குது. ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எனக்கு ஒரு 3 days இருக்குது. ஓகே, நம்பர் ஆஃப் டேஸ் 3 days. ஓகே, நம்பர் ஆஃப் டேஸ் 3 days. அப்ப இப்ப நான் இதுல போய் ப்ரொடியூசர்ஸ் போறேன்னு சொன்னா, எதுல தங்கி இருக்குன்னு சொன்னா, இப்ப இந்த டாஸ்க் 2 வந்து எதுல டிபெண்ட் ஆயிருக்குன்னா, டாஸ்க் 1 சொல்லி நான் டாஸ்க் 1 ஆட்டோவா போட்டேன்னு சொன்னா, பாருங்க ஆட்டோவா டேட் எல்லாம் கிரியேட் ஆகி வந்துடும். பாருங்க சாட்டர்டே சண்டே லீவா கன்சிடர் பண்ணிருக்கு. இந்த சைட்ல பாருங்க, நான் ஜூம் பண்றேன், உங்களுக்கு இது விளங்குதா பாருங்க. இந்த பாருங்க சாட்டர்டே சண்டே பாருங்க லீவா எடுத்துட்டு மிச்சம் பாருங்க 3 daysன்னு சொன்னா அப்ப முடியும். 1ஆம் தேதி முடிஞ்சுன்னு சொன்னா ஒர்க் அடுத்த பாருங்க சாட்டர்டே சண்டே ஆஃப் டே, அதை கன்சிடர் பண்ணாரு. அதுக்கு பாருங்க 3 daysன்னு சொன்னா 4ஆம் தேதி தொடங்குது ஒர்க். அப்ப 4ஆம் தேதி ஒர்க் தொடங்கி 6ஆம் தேதி முடியுது. அப்ப 4, 5, 6 அப்ப 3 daysல எடுத்திருக்கு. இப்ப இது சாட்டர்டே சண்டே உங்களோட ஒர்க்கிங் டே மாத்தணும்னு சொன்னா நீங்க என்ன செய்யணும், ஆப்ஷன்ல போய் மாத்தணும். ஆப்ஷன்ல போயிட்டு இதுல பாருங்க நம்பர் ஆஃப் அவர் ஷெட்யூல்ஸ்ல போயிட்டு நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸை சேஞ்ச் பண்ணணும். நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் பெர் வீக் நீங்க 48ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா 6 days கன்சிடர் பண்ணுவோம். அப்ப சாட்டர்டேஸும் என்னதான் இருக்கு, ஒர்க்கிங் டே இருக்கும். அல்லது 45 hours கொடுத்தீங்கன்னா 5 நாளும் சாட்டர்டே ஹாஃப் டே மட்டும் வேறு. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு 7 நாளும் ஒர்க்னு சொன்னா 7 நாளுமே நீங்க இதுல போடுவோம். கிளியரா? ஆல் கிளியர்? Yes, sir. ஏதாவது டவுட் இருக்கா இது வரைக்கும்? No, sir. ஓகே ஓகே, அடுத்த புட் அப்.
put up walls. அடுத்த பாருங்க put up walls. அதுக்கு ஒரு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இருக்குது. ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு 1 டே. சரியா? சரி, 1 டே இருக்குது. அது டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. நான் சொல்றேன் டாஸ்க் 2ல டிபெண்ட் ஆயிருக்குன்னு போறேன். பாருங்க ஆட்டோவா கிரியேட் ஆயிட்டு. நெக்ஸ்ட் ஒன்று போறேன். நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி போறேன். put on roof. roof செட் பண்ணணும். roof போடணும். சரி, roof இதுக்கு நான் போறேன் 1.5 days. சரி, இதை நான் கிளிக் ஆகும் 1.5 days போறேன். சரி, 1.5 days போட்டு நான் போறேன். இது ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து என்ன இருக்கு 3ல டிபெண்ட் ஆகிருக்குன்னு போறேன். அதுக்கு புட் அப் வால்ஸ் முடிஞ்சாதான் நாங்க ரூஃப் டாப் போடலும்னு சொல்றேன். அப்படித்தான் நீங்களோட வால்ஸ் எல்லாத்தையும் கட்டி முடிச்சாதான் நீங்க ஒரு மேல ரூஃபே போடலும். அப்ப டாஸ்க் 3 என்று போடுறேன். பாத்தீங்களா, ஆட்டோ கிரியேட் ஆயிட்டு. அடுத்தது இன்ஸ்டால் எலக்ட்ரிக்ஸ். அப்ப எலக்ட்ரிக்கல் எல்லாம் எலக்ட்ரிக் வயரிங் வேலை செய்யணும். இன்ஸ்டால் எலக்ட்ரிக்ஸ் லைட்ஸ் மாற்றுறது அதுகள் எல்லாம் செய்யும். அதுக்கு ஒரு 2 days போகிறேன். 2 days போகிறேன். ஓகே, 2 days போட்டுட்டு இப்போ நான் சொல்றேன் நீங்க எலக்ட்ரிக்ஸ் எப்போ செய்யலாம்னு சொன்னா இந்த ரூஃப் போட்ட அப்புறம் தான் எலக்ட்ரிக் செய்யலாம். ஆல்ரெடி மழை ஏதாவது டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா மழையில் வந்துச்சுன்னு சொன்னா எலக்ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் கஷ்டம், ஒன்றும் செய்யலாது. அப்போ 4வது ஆக்டிவிட்டியில் டிபெண்ட் ஆயிருக்குன்னு போகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோவா கிரியேட் ஆயிட்டு. இன்ஸ்டால் எலக்ட்ரிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் பிளம்பிங். இன்ஸ்டால் பிளம்பிங். அப்ப வாட்டர் கனெக்ஷன்ஸ் அதுக்கு பிளம்பிங் எல்லாம் பண்றோம். ட்ரைனேஜ் ஒர்க் அதுக்கு ஒரு 1 day போடுறேன். அப்ப அது என்னத்துல டிபெண்ட் ஆயிருக்குன்னு நான் போடுறேன்னு சொன்னா ரூஃப் டாப் போட்டா அப்பதான் செய்யலான்னு போடுறேன். அப்ப 4வது ஆக்டிவிட்டியில டிபெண்ட் ஆயிருக்குன்னு போடுறேன். ஓகே, ரெண்டு போறேன். 4வது ஆக்டிவிட்டியில டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. பாருங்க ஆட்டோவா கிரியேட் ஆயிட்டா இல்லையா? பாருங்க டிபெண்டன்சிஸ் ஃபார்னேனா பாருங்க இந்த அரோவால டிபெண்ட் ஆகி வருது டிபெண்டன்சி. இப்ப பாருங்க 4வது ஆக்டிவிட்டி 6வது ஆக்டிவிட்டி இது 6வது ஆக்டிவிட்டி. பாருங்க 6வது ஆக்டிவிட்டி வந்து என்னத்துல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு 4வதுல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. பாருங்க 4வதுல இருந்து கனெக்ஷன் திருப்பி 6வதுக்கு வருது, டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறாங்க. இன்ஸ்டால் பிளம்பிங். நெக்ஸ்ட் பெயிண்ட் பண்றோம். பெயிண்டிங் பண்றோம் பில்டிங்க்கு. பெயிண்டிங்க்கு எங்களுக்கு ஒரு 1 day எடுக்குது. 1 day எடுக்குது. சரி, அப்ப நான் போற என்னத்துல டிபெண்ட் ஆயிருக்குன்னு சொன்னா டாஸ்க் 5 and 6 ரெண்டுலயும் டிபெண்ட் ஆயிருக்குன்னு போடுறேன். கமா போட்டு ரெண்டுலயும். இப்ப பாத்தீங்களா பாருங்க இங்க இருந்தும் வருது கனெக்ஷன், இங்க இருந்தும் வருது. ஏன் இல்ல பெயிண்டிங் வந்து செய்யணும்னு சொன்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் வேலை முடிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் பிளம்பிங்கும் முடிஞ்சிருக்கும். அப்ப அதுக்கு பிறகு நாங்க என்ன செய்வோம், பிளம்பிங் எல்லாம் ஃபுல்லா எல்லாம் இதுல வாட்டர் சப்ளைக்கான வயர்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்து எலக்ட்ரிக்கான வயர் எல்லாம் கொடுத்த அப்புறம் தான் நாங்க என்ன செய்வோம் ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் செய்துட்டு பெயிண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அப்ப இது ரெண்டுலயுமே ஸ்டார்ட் ஆகிறப்படியே பாருங்க அது ரெண்டும் கனெக்டட் ஆகுது. பெயிண்டிங் முடிஞ்ச அப்புறம் என்ன லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் பண்றோம். லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் ஓகே, லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் பண்ணலாம். லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் எனக்கு எடுக்குது ஒரு 1 day எடுக்குது. அது டிபெண்ட் ஆயிருக்கு என்னதுலண்டா ஆக்டிவிட்டி 4ல பிளம்பிங்ல இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஏதாவது லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் இந்த சாந்து பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க, ஷேப் பண்ணி டைல்ஸ் அதெல்லாம் அடிக்கிறாங்க. அப்ப அது செய்யணும்னு சொன்னா பிளம்பிங் வேலை முடிஞ்சாதான் அதுகள் செய்யலாம். ஓகே, பாத்தீங்க அது முடிஞ்ச அப்புறம் இது அடுத்த போறேன்னு பாருங்க. ஃபினிஷ் போறேன். இப்ப முடிஞ்சுது, எல்லா வேலையும் முடிஞ்சுது. இப்ப முடியறதுக்கு எங்களுக்கு 0 date போட்டேன்னு பாருங்க. இதுல 0ன்னு நான் மார்க் பண்ணேன்னு சொன்னா பாருங்க என்ன மார்க் வருதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, பாருங்க இது பாருங்க டேட் வந்துட்டு பாத்தீங்களா 0 dates சொன்னா டேட் வந்துட்டு. தென் இதுல போறேன் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் என்று போறேன். என்னென்னத்துல டிபெண்ட் ஆயிருக்குன்னு சொன்னா 8 and 7ல டிபெண்ட் ஆயிருக்குன்னு போடுறேன். சரியா, 8வதுலயும் 7வதுலயும் டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. அதாவது பெயிண்டிங்கும் லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் முடிஞ்சுட்டா எங்களோட வேலை எல்லாமே முடிஞ்சு. அதை கொடுத்துட்டு இதுல 0 dates போட்டேன்னு சொன்னா பாருங்க இந்த சைன் வருது. இதை சொல்லுவோம் மைல்ஸ்டோன்ஸ் டைம். இது என்ன சொல்லுவோம் மைல்ஸ்டோன். அப்ப எங்க இது ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சுது இந்த மைல்ஸ்டோனோட. பாத்தீங்க அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா பாருங்க ஒவ்வொரு சைனுக்கு என்னென்ன ரீசன் சொல்லி போட்டிருப்பாங்க. இது மைல்ஸ்டோனுக்கான சிம்பிள், ஸ்பிளிட் பண்றேன்டா இப்படி, டாஸ்க்ன்றது இப்படி இருக்கு. சரி, ஒவ்வொரு அரோஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. நீங்க போனீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்ன சொல்லி என்னென்ன மீனிங் சொல்லி பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே, அப்ப இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சுது. அப்ப முடிஞ்சோன்னா பாருங்க மைல்ஸ்டோன் அங்க கம்ப்ளீட்டட். இப்ப இதை வச்சு நாங்க எப்படி பார்க்கலாம்னு சொன்னா கிரிட்டிக்கல் பாத். இதை வச்சு எப்படி கிரிட்டிக்கல் பாத். இப்ப பாருங்க இதை வச்சு உங்களுக்கு நாங்க பார்த்தோம் அந்த கிரிட்டிக்கல் பாத் எப்படி செய்யறது அல்லது நெட்வொர்க் டயக்ராம் எப்படி ட்ரா பண்றேன்னு சொன்னா இது எப்படி வரைஞ்சிட்டோம். வரைஞ்ச அப்புறம் பாருங்க இந்த கன் சார்ட்னு சொல்லி சைட்ல ஒரு இது இருக்கு. அதுல போயிட்டு பாருங்க நெட்வொர்க் டயக்ராம் இருக்கு.
அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு நெட்வொர்க் டயக்ராம் ஓட்டோவா ட்ரா பண்ணி வரும். பாத்தீங்களா? கிளியர் சைட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க இந்த டேட், ஐடி நம்பர் போருக்கு. அதை ஃபினிஷ் பண்றாங்க இப்ப 1ஆம் தேதி. டேட்ஸ் எவ்வளவு? 2 days. ஓகே. லே ஃபவுண்டேஷன். அப்ப லே ஃபவுண்டேஷன் பாருங்க எப்ப ஸ்டார்ட் பண்றாங்க? 5ஆம் தேதி. எப்ப முடியுது? அது டாஸ்க் 2, ஐடி டாஸ்க் 2. ஐடின்றது டாஸ்க் நம்பர். ஓகே. ஃபினிஷிங் டியூரேஷன் 3 அப்படியே இதுல இருந்து 3 நாள் கழிச்சு 4, 5, 6ஆம் தேதி முடியுது. ஓகே. அப்ப இதற்கு நீங்க உங்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் சரியா வரும்னு சொன்னா நீங்க இது சரியா எக்ஸாக்டா இது எல்லாத்தையுமே போடணும். அப்ப டோட்டலா பாருங்க, இங்க பாருங்க அப்படியே போயிட்டு இருக்குது. இதுதான் சொல்றேன் என்ன நெட்வொர்க் டயக்ராம். கிளியரா? ஓகே. கிளியரா? இதுல டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? யாருக்கு டவுட் இருக்கா நெட்வொர்க் டயக்ராம்ல? நீங்க ஓவரால் வியூ பார்க்கணும். No, sir. டவுட்டா? நோ சார். ஓகே. ஓகே. இதுல போனீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு நெட்வொர்க் டயக்ராம் இதெல்லாம் உண்மையா வந்து இது ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் அவங்க எல்லாம் நீங்க ஒரு மேனேஜர்ஸ் லெவல் போற நேரம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுகள் தான் அங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்படி அலோகேட் பண்றது, பிளானிங் பண்ணி கொடுக்கணும். இதெல்லாம் பிளானிங் ஸ்டேஜஸ். இதெல்லாம் கூட பிளானிங் பாருங்க. நான் இந்தியா டேட் போட்டு இந்தியில இருந்து அடுத்த ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு இடையில இந்த டாஸ்க் எப்போ முடிய போகுதுன்னு சொன்னா எப்போ முடிய போகுது? ஃபினிஷிங் டேட் எப்போ? May 14 முடிய போகுது. இஸ் அ பிளானிங், ஓவரால் பிளானிங். அப்போ உங்களோட பிளானிங்கான ஸ்டேஜ்ல இந்த டயக்ராம புட் பண்ணி காட்டணும். அப்போ உங்களோட மீட்டிங்ஸ்ல உங்களோட ரிப்போர்ட்ல இந்த டயக்ராம் இருக்கும். கிளியரா? அப்ப பாருங்க எப்ப முடிய போகுது. அப்ப நீங்க ப்ராப்பரான பிளானிங் வந்து கொடுக்கணும். இட்ஸ் அ பிளானிங். அப்புறம் மேனேஜர்ஸுக்கு நல்ல பிளானிங் அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். அலோகேட் பண்றது ரிசோர்சஸ் அது தெரிஞ்சிடும். இப்ப கன் சார்ட் வேணும்னா கன் சார்ட் கிளிக் பண்ணா கன் சார்ட் வரும். எப்ப முடிய போகுது, எப்ப ஃபினிஷ் ஆக போகுது என்று சொல்லி கன் சார்ட் வரும் உங்களுக்கு. கிளியரா? தென் இதுல போயிட்டு நீங்க இதே கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ரிசோர்சஸ் அலோகேட் பண்ணலாம். ரிசோர்சஸ் சொன்னா என்ன நாள் இந்த ஆக்டிவிட்டியை செய்யணும்ன்றதை நீங்க ஈச் பை ஈச் செய்யலாம். ஓகே. அப்படியும் செய்து கொள்ளலாம். தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை வச்சு அப்படி கிரிட்டிக்கல் பாத் பாக்குறோம்னு சொன்னா ஃபார்மேட்டை கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா பாருங்க இதுல கிரிட்டிக்கல் டாஸ்க் சொல்லி இருக்குது. ஃபார்மேட்டை கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா இதுல கிரிட்டிக்கல் டாஸ்க் சொல்லி கிரிட்டிக்கல் டாஸ்க் கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா கிரிட்டிக்கல் டாஸ்க் எல்லாம் இதுல என்னன்னு சொல்லி ரெட் கலர்ல ஷோ பண்ணி வேறு. அப்ப கிரிட்டிக்கல் டாஸ்க் என்னது? டு கிளியர் சைட்ஸ் ஒரு கிரிட்டிக்கல் டாஸ்க் அண்ட் லே ஃபவுண்டேஷன் ஒரு கிரிட்டிக்கல் டாஸ்க். ஓகே. புட் அப் த வால்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிரிட்டிக்கல் டாஸ்க். ஓகே. புட் ஆன் ரூஃப் வந்து என்னது? ஒரு கிரிட்டிக்கல் டாஸ்க். ஓகே. தென் இன்ஸ்டால் எலக்ட்ரிக்ஸ் ஒரு கிரிட்டிக்கல் டாஸ்க். தென் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பெயிண்டிங் ஒரு கிரிட்டிக்கல் டாஸ்க். அப்ப இந்த இவ்வளத்தையும் நீங்க கூட்டினீங்கன்னு சொன்னா இது 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 அப்ப இவ்வளத்தையும் நீங்க கூட்டினீங்கன்னு சொன்னா இவ்வளவு டேட்ஸை நீங்க கூட்டினீங்கன்னா இவ்வளவு வர போகுது 2 3 5 6 7.5 9.5 10.5 days. அப்போ உங்களோட கிரிட்டிக்கல் பாத் டேஸ் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 10.5 days. இப்ப நான் கால்குலேட் பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்கா? கிரிட்டிக்கல் பாத் அனாலிசிஸ் டேஸ் எல்லாம் இப்படி கூட்டி சார்ட்டா டிரா பண்ணி வந்தா அதை எப்படியும் நீங்க காணலாம். இந்த ரெட் கலரா இருக்க எல்லாத்தையும் நீங்க கூட்டிங்கன்னா எவ்வளவு வரப்போகுது? உங்களுக்கு கிரிட்டிக்கல் டாஸ்க் இதுன்னு சொன்னா அந்த கிரிட்டிக்கல் டாஸ்க் எடுக்கிற டேஸ் தான் சொல்லலாம் சொன்னீங்க. அப்ப மேக்ஸிமம் எத்தனை நாள் இந்த ப்ராஜெக்டை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம்? 10.5 daysல மேக்ஸிமம் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். கிளியரா? நீங்க நல்ல எஃபெக்டிவா செய்தீங்கன்னு சொன்னா 10.5 days காணும். ஏன்னு சொன்னா இந்த டாஸ்க் இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதெல்லாம் நீங்க பரலரா செய்யலாம். அப்ப நீங்க மேக்ஸிமம் நல்ல எஃபெக்டிவா செய்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ 10.5 daysல ஃபுல்லா உங்களோட டோட்டலா உங்களோட ப்ராஜெக்டை முடிக்கலாம். இதான் இதோட ரியல் மீனிங். கிளியரா? அனிதா ஓகேயா? ஓகே. பரிமளா? Yes, sir. Okay. ஓகே. சரி, டவுட்ஸ் இருக்கா? இதுல கூட டஃபா இருக்கா? No, sir. ஓகே. அப்ப இது கிரிட்டிக்கல் பாத் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு ஸ்லக் வேணும்னு சொன்னா ஸ்லக்கை கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா ஸ்லக் காட்டு எவ்வளவு ஸ்லக் இருக்குது. ஸ்லக்கை கிளிக் பண்ணா ஸ்லக் காட்டும். இப்ப பாருங்க இது பாருங்க கிரிட்டிக்கல் பாத் எடுத்து பாருங்க ஸ்லக் எல்லாம் பாருங்க அந்த ப்ளூ கலர்ல காட்டு ஸ்லக். ஓகே. அதான் சொல்லுவாங்க ஸ்லக்ன்னு சொல்லுவோம். இப்ப கிரிட்டிக்கல் பாத் உங்களுக்கு கிரிட்டிக்கல் டாஸ்க் என்னன்னு தெரியும்னு சொன்னா இதுதான் கிரிட்டிக்கல் டாஸ்க். அந்த கிரிட்டிக்கல் டாஸ்க் எடுக்கிற டேஸ் தான் சொல்லுவோம் கிரிட்டிக்கல் பாத் டேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். கிளியரா? மேக்ஸிமம் நீங்க 10.5 daysல முடிக்கலாம். இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டாஸ்க் இந்த டாஸ்க் இந்த டாஸ்க் இந்த டாஸ்க் இந்த டாஸ்க்
இந்த டாஸ்க் இவ்வளவுதான் கிரிட்டிக்கலான ஆக்டிவிட்டிஸ். ஓகே, இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க இந்த ஆக்டிவிட்டி முடிஞ்சோடனே, அதாவது டாஸ்க் நம்பர் 4 இது முடிஞ்ச ரூஃப் டாப் முடிஞ்சோடனே நீங்க என்ன செய்யலாம்? பெயிண்டிங் செய்யலாம். இந்த மூணுமே பேரலா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பெயிண்டிங், இன்ஸ்டால் த எலக்ட்ரிக்ஸ் அண்ட் லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் and finish the லேண்ட்ஸ்கேப்பிங். இவ்வளவுமே நீங்க பேரலா செய்யலாம். செய்தீங்கன்னு சொன்னா மேக்ஸிமம் 10.5 டேஸ்ல உங்களோட டாஸ்கை முடிக்கலாம். இதான் இந்த ரியல் மீனிங். ஓகே ஓகே அப்ப இவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே அதான் இதுல நான் இப்ப காட்டிருக்கேன் ஸ்லைட்ஸ்ல. ஓகே, இதுல பாத்தீங்கன்னா லிஸ்ட் டவுன் தி டாஸ்க். இப்ப அந்த இதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட்டுக்கான இதை காட்டியிருக்கேன். இதை வந்து சொல்லுவேன் லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிருக்கேன் இதுல டாஸ்க்கள். ஓகே, தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபை தி டாஸ்க் டியூரேஷனை ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கேன். ஓகே, ஸ்பெசிஃபை தி டிபெண்டன்சிஸ். அப்ப நாங்க டிபெண்டன்சிஸை முதல் வந்து நீங்க டாஸ்க் கொண்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்ய போறீங்கன்னா முதல் டாஸ்க்கள் என்னென்ன இருக்குன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகே, அப்ப டாஸ்க் என்னென்ன இருக்குது, அது பிறகு அந்த ஒவ்வொரு டாஸ்க்குக்கும் வந்து எவ்வளவு டியூரேஷன்ஸ் எடுக்கும்ன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்த செய்யணும் என்னன்னு சொன்னா அந்த அவ்வளவு டியூரேஷன், அது அவ்வளவு டாஸ்க் வந்து என்னென்ன டாஸ்க்ல டிபெண்ட் ஆயிருக்குது. ஓகே, ஸ்பெசிஃபை த டிபெண்டன்சிஸ். ஒன் டாஸ்க் cannot be initiated before another task is completed. Okay, the arrow indicate dependencies. The arrows indicates the dependencies. The task 1 is predecessor of task 2. Okay, task 1 the task 1 is a predecessor of task 2. Task 2 இருக்குதா இல்ல எந்த இருக்கு task 2? இதான் task 2. இந்த task 2 உண்ட predecessor என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா task 1 இருக்குது. Which means cannot start before the task 1 ends. அப்ப அது task 1 முடியாம நீங்க task 2 என்ன செய்யலாது? ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. Okay, task 3 is depends on task 2. Task 3 பாருங்க, task 3 is depends on task 2. ஓகே, இது டிபெண்டன்சிஸ். அதுதான் ப்ரெடிசர்ஸ்னு சொல்லுவோம். அது பாருங்க கிரிட்டிக்கல் டாஸ்க் நான் காட்டியிருந்தேன். இப்ப the critical path the sequence of tasks from beginning to end that takes the longest time to complete. அதான் உங்களுக்கு longest timesல எவ்வளவு டைம்ஸ் எடுக்கும், maximum time. The critical path is the sequence of tasks from beginning to end that takes the longest time to complete. It's also the shortest possible time that the project can be completed. அதாவது எவ்வளவு shortest timeல நீங்க அந்த ப்ராஜெக்ட்டை மேக்ஸிமம் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் என்றதை இந்த critical path ஃபைண்ட் பண்ணி சொல்லும். The task on critical path that are called critical task. The task on the critical path that are called the critical task. No critical task can have in the duration altered without affecting the end of the project. Clear? Okay, அடுத்த select பார்க்கறேன்னு சொன்னா என்ன select தந்திருக்காங்க. இங்க பாருங்க, you can calculate the length of the critical path in MS project. The length of the critical path is the sum of the length of all the critical tasks in the all the critical task in the sum தான் வந்து என்ன critical days ன்னு சொல்லுவோம். அதான் ஃபைண்ட் பண்ணணும். The length of the critical path is the sum of the length of all the critical tasks, which is 10.5 days, which is minimum amount of time required to get all the tasks accomplished. The length of the time a task can be extended before if any other task is called slack. Slack என்ன சொல்லிருக்காங்க? The length of the time a task can be extended before it's affect any other task is called slack. இப்ப அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட்டை நீங்க ஒரு டாஸ்கை வந்து நீங்க லென்த் பண்றபடியால அது இன்னும் ஒரு டாஸ்க் அஃபெக்ட் பண்றதுக்கு முதல்ல இப்ப மேபி உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் கூட நாள் தேவைப்படுது. இப்ப தேவைப்படுதுன்னு சொன்னா நீங்க அதுல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அது இன்னும் ஒரு டாஸ்க் அஃபெக்ட் பண்ணும். கிளியர்? அதுதான் சொல்லுவோம் என்னது, அது அஃபெக்ட் பண்றதுக்கு முதல்ல நீங்க சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அதுதான் சொல்றேன் என்னது ஸ்லக்ன்னு சொல்லுவோம். ஸ்லக் பீரியட் அதாவது ஸ்லக் டைம்னு சொல்லுவோம். அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்போ எங்களோட ப்ராஜெக்ட்லயே காட்டுறேன். இப்ப பாருங்க, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். ஸ்லக்கை மட்டும் காட்டுறேன். ஓகே, கிரிட்டிக்கல் பாத் எடுத்துட்டு ஸ்லக்கை மட்டும் காட்டுறேன். கிரிட்டிக்கல் காத்திட்டு காட்டுறேன். பாருங்க, இந்த டாஸ்க் இருக்கா இல்லையா, இன்ஸ்டால் பிளம்பிங். இப்போ இன்ஸ்டால் பிளம்பிங் உங்களுக்கு செய்யறதுக்கு இன்னும் ஒரு டேஸ் கூட எடுக்குதுன்னு சொன்னா பட் நீங்க இன்னும் ஒரு டே எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணலாம். ஆட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அது இந்த இன்னும் ஒரு டாஸ்கை பாதிக்காம இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அதுதான் சொல்ற ஸ்லாக். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுக்கு முடியாத இவ்வளவு நாள் இருக்குது. ஏன்னா அப்ப இந்த டைம் பீரியடுக்குள்ள நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் உங்களோட அந்த டாஸ்க்கை.
பாருங்க இந்த டாஸ்க், அதாவது 7வது டாஸ்க், அடுத்தது 9வது டாஸ்க், இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். அதாவது நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் ஒரு டாஸ்கை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு கூட டைம் எடுக்குதுன்னு சொன்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். அது இன்னும் ஒரு டாஸ்கை எஃபெக்ட் பண்ணாம இருக்கும். இப்ப நீங்க இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம், இந்த டாஸ்கை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். பட் இந்த டாஸ்க் இருக்குதா இல்லையா, இந்த 8வது டாஸ்கை எஃபெக்ட் பண்ணாம இருக்கும். அப்ப எஃபெக்ட் பண்ணாம இருக்கணும்னு சொன்னா உங்களோட ஸ்லக் பீரியட் எது வரைக்கும் எடுக்கலாம்னு சொன்னா இது ரெண்டுக்கு முடியான கேப். கிளியரா? இப்ப பாருங்க, நான் இப்ப ஸ்லக் இப்ப கிளிக் பண்ணேன்னு சொன்னா பாருங்க அந்த கேப்பை மட்டும் எடுத்து பாத்தீங்களா. அதாவது 7வது டாஸ்க் வந்து இப்ப நீங்க சேஞ்ச் பண்ண போறீங்கன்னு சொன்னா 8வது டாஸ்க்குக்கான கேப் வரைக்கும் கூட இருந்தா நீங்க எஃபெக்ட் பண்ணாம செய்யலாம். ஓகே பாருங்க, இதை பாருங்க எஃபெக்ட் பண்ணாம செய்யலாம். இந்த இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பினிஷிங், அடுத்த பாருங்க லேண்ட்ஸ்கேப்பிங், நீங்க பினிஷிங் டேட் வரைக்கும் போகலாம். அதை எஃபெக்ட் பண்ணாது. கிளியரா? இது ஸ்லக் அண்ட் டைப் என்ன விளங்கிச்சா அனிதா? ஓகே, ஸ்லக் அண்ட் என்ன விளங்கிச்சா? ஓகே சார். பரிமளா? Yes, sir. ஓகே, இதுதான் சொல்லுவாங்க ஸ்லக் சொல்லுவோம். ஓகே, அப்ப அதுதான் அதுல மென்ஷன் பண்ணி காட்டுது. இத பாருங்க, the length of the time presentation. Okay, the length of the time a task can be extended before it affects any other task is called slack. The task 6 can an extra day and half before it affect the day of the completion of the project. Please note the critical task can have no slack. இப்ப பாத்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் டாஸ்க்ல பாருங்க ஸ்லாக் இல்ல, அதாவது இடைவெளி இல்லாம எல்லாம் இருக்க அப்படியே தான் அந்த டாஸ்க்கள் வந்து குயிக்கா முடியும். அப்ப மேக்ஸிமம் நீங்க 10.8 இந்த ப்ராஜெக்டை முடிக்கலாம். ஓகே, தென் பேர்ட் சார்ட்டை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. பேர்ட் சார்ட் அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, Okay, sir. to create a network diagram, critical path. Okay, understanding of critical path. Yes sir. கொஞ்சம் இதுல படிக்க இருக்குது. இப்போதைக்கு உங்களுக்கு இப்ப எப்படி உங்களுக்கு இப்ப பிளான் போடணும் விளங்கிச்சா? ஓகே, அனிதாக்கு இப்ப விளங்கிச்சா அப்படி ஒரு பிளான் கன் சார்ட் போடணும் பிரான்ச்சுக்கு? பரிமளாக்கு விளங்கிச்சா? ஓகே Yes, sir. எஸ், ஓகே, ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம் சார். ஓகே. Project TMA, Microsoft Project Training and Consulting Services, Australia-wide. In a lot of the training we do, the term critical path comes up a lot, and we find that there's often a misunderstanding about exactly what the critical path is. Given that one of the primary functions of Microsoft Project is to identify tasks on the critical path, we've put together a little video to give you an overview of what this means and what it means to your project. Let's start off with a simple definition of critical path. Critical path is the longest sequence of activities in a project plan which must be completed for the entire project to be completed. This is in fact the minimum amount of time needed for the completion of the project. Now that sounds almost contradictory, so the best way to have a look at it is on a Gantt chart. In this example, we're writing a manual which has 2 chapters. We have to create the first chapter as well as creating the second chapter, and the document complete milestone is the longest time it takes to complete both the first and the second chapter. And as we can see, the first and the second chapter will be created concurrently. The easiest way to show those tasks which are on the critical path is to go to the Format tab and select Critical Tasks. You can see now all of those tasks which are critical highlighted in red. The thing to remember here is that Microsoft Project calculates the critical path. In this case, it looks at the entire Create First Chapter phase, and it checks out the collective duration of those tasks and how they're linked together, and it compares it to Create Second Chapter. And it can see that the end milestone for Create First Chapter will take longer to complete than Create Second Chapter. The end milestone of the entire project, which is document complete, is driven by both Chapter 1 complete
and Chapter 2 complete, whichever takes longer. And at this point, it's the Chapter 1 complete end milestone that is driving document complete. Therefore, it's on the critical path. Note, we didn't dictate that the first phase, which is create first chapter, was going to be on the critical path. We just linked everything up, and project then told us what was going to be on the critical path. Because create second chapter is not on the critical path, we find that there's a gap between the Chapter 2 complete milestone and the document complete milestone. This gap is referred to as slack, and it's the number of days that second phase, create second chapter, could blow out by before it starts to affect the critical path. In this case, there are 4 days of slack between the Chapter 2 complete milestone and the document complete milestone. Now, that doesn't mean that the first phase, which is create first chapter, will always be on the critical path. Things can change. In this case, if we re-estimate the duration of task 9, which is write initial draft, and we say, well, instead of taking 4 days, that might take 12 days, that may affect things. So if we change the duration from 4 to 12, we can see that now create second chapter is on the critical path and create first chapter has been removed from the critical path. And because create first chapter is no longer on the critical path, it now has some days of slack between its milestone, Chapter 1 complete, and the document complete milestone. This is important to us because if we're assessing our project and we want to know what we can do to bring the project to completion quicker than expected, we're going to want to identify tasks that are on the critical path, and those are the tasks that we want to shorten the duration of. And it's also important to remember that for the critical path to be a correct representation of what tasks are on the critical path, everything needs to be linked up correctly. If you have a Gantt chart that hasn't been put together correctly, there's a reasonable chance that the critical path that project might display by you ticking that tick box that says critical tasks will in fact be wrong. For more information about our Microsoft project, training courses and consulting. Okay, அப்ப இது பாத்தீங்க. தென் பாருங்க அடுத்ததான் காட்டுறேன். இது கிரிட்டிக்கல் பாத் அப்படி செய்யறேன்னு காட்டுறேன். நம்ம சொல்லி தந்துட்டேன். இந்த வீடியோஸையும் கொஞ்சம் பாருங்க. ஓகே, நான் என்ன படிக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குது. இப்ப நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் தான் பார்த்துருக்கீங்க. ஓகே, MS ப்ராஜெக்ட். அடுத்த நாங்க படிக்கோம் மினி டேப்ல எல்லாம் எனக்கு படிக்க நீங்க கேட்டீங்க தான். இப்ப கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படி செய்யறது, வேரியேஷன்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க, ட்ரெண்ட் பார்க்கணும், ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ், இதெல்லாம் இன்னும் BDMல இருக்குது. ஓகே, நிறைய சாப்டர்ஸ். அப்ப எல்லாத்தையும் இப்ப இந்த கொரோனா டைம்ஸால தான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு ப்ரோசஸ். அதர்வைஸ் இப்போதைக்கு நான் சொல்லி தந்திருப்பேன் மற்றபடி. அதெல்லாம் உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட்ஸ் நான் நிஷாந்த் கதைக்கிறேன். அசைன்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு சப்மிட் பண்ண சொல்லிட்டாரு நிஷாந்த்? இல்ல சார், அவர் ஒரு டேட்ல 7 அசைன்மெண்டே போட்டுட்டார். அதுக்கப்புறம் டெட்லைன் ஒன்னும் சொல்லல. அப்ப டெட்லைன் வந்து அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. இப்ப நான் சொல்லி தந்த வரைக்கும் நீங்க செய்துட்டு போங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்றதான அசைன்மெண்ட்ஸ். ஓகே அனிதா, பரிமளா? ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே, நான் அவர்கிட்ட சொல்ல இந்த சப்ஜெக்ட் மற்ற சப்ஜெக்ட் எனக்கு தெரியல. ஓகே, எனக்கு தானே தெரியும் இது வரைக்கும் படிச்சுட்டு. அப்ப நான் சொல்லி தரமே நீங்க என்னோட அப்படியே கண்டினியூவா வந்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட்ஸ் ஈஸி. இப்போ உங்களுக்கு அப்படி செய்யற ஐடியா கிடைச்சிட்டு தானே அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம். ஓகே சார். உங்களுக்கு ஓகே, இப்ப BDM ஓரளவுக்கு செய்யலுமே இப்போதைக்கு? எஸ் சார், ட்ரை பண்ணேன். அனிதா? ஓகே சார். பாப்போம். என்ன ஃபுல்லா எல்லாமே சொல்லுது. நான் ARR IRR எல்லாமே சொல்லுது. IRR சொல்லுது. அது ஓகே சார். அது பேபேக் எல்லாம் ஓகே. அதுல அது ஈஸியா தான் இருக்குது உங்களுக்கு அந்த அசைன்மெண்ட்ஸ். அது கேட்டிருக்காங்க. அடுத்த ஒரு பிளான் கேட்டிருக்காங்க. அதுவும் இப்ப உங்களுக்கு எப்படி டிரா பண்றேன்னு தெரியும் தானே? எதுல டிரா பண்ணணும், எப்படி டிரா பண்ணணும், எத்தனை ஆக்டிவிட்டிஸ், ஒரு மினிமம் ஒரு 15 or 20 ஆக்டிவிட்டிஸ் போடுங்க டாஸ்க். அப்பதான் நல்ல எக்ஸ்பேண்டா வரும். ஓகே ஓகே ஓகே, அப்படி போட்டு அதுகள் ஒரு பிளான் செய்யணும். அடுத்து என்ன, நாங்க மின் டேப்ல எல்லாம் கணக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் கோரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் கேட்டீங்க தானே? அது எல்லாமே படிக்க போறோம். அதுக்கும் டூல்ஸ்கள் இருக்குது. மினி டேப்ல படிப்போம். ஓகே, சொல்லி தருவோம் அதெல்லாம். ஓகே, என்ன ஃபாஸ்டாகவும் போயில, அது எனக்கு கஷ்டம். உங்களுக்கு தான் கஷ்டம் அது. இப்ப நான் படிப்பேன் ஃபாஸ்டா, அது எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. உங்களுக்கு தான் கஷ்டமா இருக்கும். ஓகே
இப்ப ஓகே இப்ப என்னோட நீங்க ப்ராசஸ்ல சரியா வந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அப்படி மாதிரி இந்த எண்ட் ஆஃப் த மந்த் ஃபுல்லா முடிச்சிருவேன் நினைக்கிறேன். இந்த எண்ட் ஆஃப் த மந்த் மாதிரி பிடிஎம் ஃபுல்லா முடிஞ்சிடும். பிடிஎம் எண்ட் ஆஃப் த மந்த் இது இப்ப இதெல்லாம் லெசன் 10 11 12 இருக்கெல்லாம் படிப்பிச்சிட்டேன். ஓகே இது எல்லாமே லெசன் 10 11 12 தான் உங்களோட பிடிஎம்ல வருது. அது படிப்பிச்சிட்டேன். இது ஒரு 12 இது ஒரு லெசன் 11 ஒரு லெசன் 12 ஒரு லெசன் 13 இருக்கு. 13 தான் பேர்ட் ஷார்ட் அது இதுகள் அது சொல்லி தரேன். ஓகே அண்ட் 15th இருந்து படிச்சிட்டோம் ஐஆர்ஆர் பே பேக் எல்லாம். இனி முன்னுக்கு இருக்க லெசன்ஸ்க்கு இனி வர போறேன். ஓகே அப்ப இனி அப்பதான் உங்களுக்கு அது விளாங்க. ஓகே அப்ப அதுக்கு ஏற்ற அசைன்மெண்ட்ஸ்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி முதல்ல கொண்டு போயிட்டு ப்ரிப்பேர். ஓகே 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 அடுத்த பாருங்க. அடுத்த இது ஒண்ணு Welcome back to week 3. In week 3, one of the things you are learning is how to create network diagrams, and you're learning how to create them by hand and in Microsoft Project. I've already shown இது ஒரு வெட்டிங் ப்ராஜெக்ட் உண்டு. ஓகே இப்போ பாத்தீங்கன்னா வெட்டிங் ப்ராஜெக்ட் உண்டு. அப்போ வெட்டிங் ப்ராஜெக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்னா என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னென்ன டாஸ்க்கள் இருக்கு. அந்த டாஸ்க்களுக்குள்ள பாருங்க என்னென்ன சப் டாஸ்க்கள் இருக்குது. பாருங்க செரமனி, கெஸ்ட்டை இன்வைட் பண்றது, ரிசப்ஷன், ஃபுட் அண்ட் பிவரேஜஸ். அப்ப அதுல பாருங்க என்னென்ன சப் டாஸ்க்கள் போட்டிருக்காங்க. ஓகே அப்ப டிசைட் ஆன் டேட், மேரேஜ் லைசன்ஸ் அது வந்து வெட்டிங் ப்ராஜெக்டுக்குள்ள வருது. டேட்டை டிசைட் பண்றது, மேரேஜ் லைசன்ஸ் இருக்குது. அப்ப இது ரெண்டும் வந்து வெட்டிங் ப்ராஜெக்டுக்குள்ள இருக்கிற டாஸ்க்குள்ள வருது. அடுத்த செரமனிக்குள்ள பாருங்க அதுக்குள்ள என்னென்ன சப் டாஸ்க் இருக்குது. ரெண்ட் அ சர்ச், ஃப்ளாரிஸ்ட், கிரியேட் அண்ட் பிரிண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ், ஹையர் அ போட்டோகிராஃபர், வெட்டிங் செரமனி. அடுத்த வந்து பாத்தீங்கன்னா கெஸ்ட்ன்றதுக்குள்ள பாருங்க டெவலப் கெஸ்ட் லிஸ்ட். முதல் கெஸ்ட் எல்லாம் யார் யாரெல்லாம் இன்வைட் பண்ணணும் லிஸ்ட் பண்ணணும். ஆர்டர் இன்விடேஷன், அட்ரஸ் அண்ட் மெயில் இன்விடேஷன் அட்ரஸ் அண்ட் மெயில் பண்ணணும், போஸ்ட் பண்ணணும். அண்ட் ட்ராக் த ஆர்எஸ்விபிஸ் யார் யாரெல்லாம் வரையில யார் யார் வரையிலன்ற ட்ராக் பண்ணணும். ரிசப்ஷன் ரிசர்வ் த ரிசப்ஷன் ஹால் அண்ட் ஃபுட் அண்ட் பிவரேஜஸ். சூஸ் அ கேட்டர் அண்ட் டிசைட் ஆன் மெனு, மேக் அ ஃபைனல் ஆர்டர், hire band and decorate the reception hall and wedding receptions. ஓகே இப்ப இது மாதிரி தான் உங்களோட இதுக்கு செய்யலாம். இதுக்கு உங்களுக்கு நியூ பிரான்ச்சுக்கு சிலதுகள் வேறு. எஸ் அதுக்கு பாருங்க கெஸ்ட்டை இன்வைட் பண்றது. சரி அதுல செரமனியும் இருக்கும். அதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வேற வேற எது என்ன சில ஒரு போட்டோகிராஃபரை கூப்பிடலாம். அடுத்தது கிரியேட்டிவ் another ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் மாதிரி வைக்கலாம். இனிஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மாதிரி. ஓகே டான்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் அது மாதிரி ஏதாவது வைக்கலாம் தானே நீங்க. அப்படி செய்யலாம். அல்லது ஒரு ப்ரொமோஷன் ஈவெண்ட் ஒன்று செய்யலாம். ரோட்ல பப்ளிக் லீஃப்லெட்ஸ் அன்னைக்கு நான் சொன்னேன் கணக்கு அது மாதிரி இதுக்கு ஐடியாஸை கிரியேட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் நீங்க. இப்போ ஓகே உங்களுக்கு பரிமளா ஓகே ஐடியா கிடைச்சிச்சு அப்படி செய்யணும்னு சொல்லி. ஓகே அப்ப இதை வச்சுதான் நீங்க அதுக்கு ஐடியா அப்ளை பண்ணணும். ஓகே அனிதா இது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மென்ட்ல படிச்சீங்களா இதெல்லாம்? சார்ட்டா படிக்கல சார் நான். சார்ட்டா அப்படி சொல்லி தர இல்லையா? இல்ல. ஓகே சரணியமே சொல்லி தர இல்லையா? சார்ட்டா என்ன போல தியரி தான் பேசிட்டு இருக்கு. ஓகே ஓகே அப்ப நீங்க இத எடுத்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மென்ட்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அட்மின் பிராக்டிசஸ்க்கு. ஓகே இப்போ இதுல படிக்கிறதா அங்கேயும் திருப்பி படிப்பீங்க திருப்பி. ஓகே ஓகே சார். ஓகே you a simple Microsoft project network diagram. Now I wanted to show you a little bit more complex network diagram in Microsoft Project. And this is in the hopes that it will help you with your assignment this week, which is to insert predecessors and create a network diagram for your deck project. So the project we're going to look at is a wedding project, and I already have in Microsoft Project a work breakdown structure entered for a wedding project. And to create the network diagram, we need to assign predecessors. So let's begin, and our first activity is decide on a date. And what's really important to remember is that we don't assign predecessors or durations for anything but work packages. And if you remember, work packages are the lowest level of our work breakdown structure. So if our task is bold, it's a summary activity and we don't
இதுல ஒர்க் பேக்கேஜஸ்ன்னு சொல்றாங்க தானே. ஒர்க் பேக்கேஜஸ்ன்றது இது டாஸ்க்னு சொன்னா, இது சப் டாஸ்க்னு சொன்னா, சப் டாஸ்க்குள்ளேயும் டாஸ்க் இருக்கு. அதான் சொல்றது என்ன ஒர்க் பேக்கேஜஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதான் லோவஸ்ட் லெவல் ஆஃப் பிரேக் டவுன் ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு பிரேக் டவுன் ஸ்ட்ரக்சர்ல லோவஸ்ட் லெவல்னு சொல்லுவோம். இது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மென்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க தானே? யா ஓகே. அதான் சொல்றேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். ஃபுட் அண்ட் பிரிவரேஜஸ் அதுல பாருங்க கேட்டர்ன்னு சொல்றாங்க. கேட்டர் டாஸ்க்னு சொன்னா சூஸ் அ கேட்டர், அதுக்கு ஓகே. அடுத்தது மேக் த ஃபைனல் ஆர்டர்ன்னு இருக்கா இல்லையா? ஃபைனல் ஆர்டர்ல அவங்க உள்ளுக்குள்ள என்னென்ன அவங்களே உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது டிசைட் பண்ணிருப்பாங்களா இல்லையா? மேக் த ஃபைனல் ஆர்டர். அது பிறகு சேஞ்சஸ் இருக்கலாம். இதே நீங்க ஒரு கேட்டரிங் செய்றீங்கன்னு சொன்னா, கேட்டரிங் ஒரு ப்ரொஜெக்டா செய்றீங்கன்னு சொன்னா அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு? ஃபுட் இருக்கும். அந்த ஃபுட்டுக்குள்ள இப்போ இன்றைக்கு ஒரு டிஷ் இந்த டிஷ் செய்ய போறோம்னு சொன்னா சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ், சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு என்னென்ன தேவை அது டாஸ்கா வரும். அந்த சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு உள்ள வேற என்னென்ன தேவை? சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸை வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ண, ரைஸை ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும், அது சப் டாஸ்க். சிக்கனை வந்து பாயில் பண்ணணும், அது சப் டாஸ்க். அப்புறம் அந்த டாஸ்க்குள்ள வாரதுன்னு சொல்லுவோம்ல சப் டாஸ்க். அந்த சப் டாஸ்க்கு உள்ள கீழே வர ஆக்டிவிட்டி சொல்லுவோம் என்னது ஒர்க் பேக்கேஜஸ் சொல்லுவோம். கிளியரா? ஓகே ஓகே. Insert a predecessor, and the duration we don't insert either. It just is it adds up all the work packages durations. So let's start with decide on a date, a predecessor. So for a wedding, what needs to happen before we decide on a date? And really nothing needs to happen. So we're going to leave that blank. A marriage license. What do we need for a marriage license before we get one? The big thing is deciding on the date. So we can put, let's see if it'll let us put 1.1. No, it won't let us do it that way for some reason. But we can double click on marriage license. So it needs me to get rid of that. Double click on marriage license and we go to the predecessors tab, and under task name we want to get decide on a date. So we'll click on that and click OK. And as you can see, it puts activity 2 in, or task 2 in there. So there may be other things. Maybe you need to decide where you're getting married, but we'll just leave it at that. So the next task is ceremony. We do not put a predecessor in here, again, because it's a summary activity. Our next activity or task is rent the church. And what do we need to happen before we rent the church? Well, we definitely need to know the date. And maybe that's my problem. I should be putting in 2 here. And do we need anything else before we rent the church? Maybe, but I think that's the most important one. So going down to the next work package, it's the florist. What do we need before we can book the florist? So definitely, again, the date. We need to tell the florist when we'll need them. You know, we could leave it at that, but maybe we also need the church rented. We need to, the florist usually delivers flowers, so maybe we'd have that as a predecessor to tell the florist. Create print programs is another activity, and what needs to happen before that? Again, definitely we need to know the date, because usually you put that on the programs. And I don't know if there's anything else. You might want the location and the church or whatever on there. So we can put that if we want. Hire a photographer. Again, we need to tell the photographer when we need them for. So we'll put it at 2. And I'm just going to leave that as the only predecessor that has to happen before we hire a photographer. We maybe want the location, but usually the photographer just needs to know when and mark that in their date book. So the wedding ceremony. So what needs to happen before the wedding ceremony? Well, we need a marriage license. We need the church rented, so that's activity 5. We need the florist. We need the flowers there. We need the programs printed. And we need the photographer there. So those are the activities we need to happen before the wedding ceremony happens.
Now you may say, well, we also need to decide on a date, but deciding on a date is already a predecessor for those activities we chose as predecessors, so we don't have to put it twice. So guests, again, that's a summary activity, so we don't put anything there. Develop guest lists. So what do we need? Well, to develop the guest list, really, I don't even know if you need anything, but let's just say you want a date. Order invitations. What do we need before we order invitations? Well, we need a guest list developed because we need to know how many invitations to invite or to order. We need the church rented because we'll put that on the invitations. And what else will we need? Well, we'll probably want the reception hall reserved because, again, we'll probably put that on the invitations. Address and mail invitations. What needs? Well, we need the invitations ordered before we do that. So we'll put in 12. Track RSVPs. Well, again, we need the invitations mailed. So again, you can either enter in 13 or we can click on this and go here and let's look for address and mail invitations. Okay, reception, again, that's a summary activity, so we don't put anything there. Reserve reception hall. So what needs to be done before we reserve the reception hall? Well, we need a date. We need to know when we will need it. Food and beverage, that's a summary activity. Choose caterer. What do we need before we choose the caterer? We'll probably want the reception hall booked so we can tell them and see if they're willing to go there. So that's activity 16. And we'd probably want our date decided on, but again, that's a predecessor to activity 16. Decide on the menu. What do we need before we decide on the menu? Well, we need the caterer chosen so we know what they're providing. Make the final order. Well, we need, what do we need? We need to know how many to order for, so we need the RSVs tracked before we do this. And we need to know what our menu is that we decided on. So we'll put 19. Hire the band. What do we need before we hire the band? Well, we need the reception hall booked. Decorate the reception hall. So we need the reception hall booked, and then the wedding reception. So what do we need? We won't have the wedding reception until the ceremony is complete. So activity 9. What else would need to happen? Well, we need the food there, so our final order has to be placed. We need the band there, and we need the hall decorated. So 22. So everything has predecessors now. You may disagree and some things may be different, but that's okay. This is what we have here now. So we've assigned all the predecessors. In this week, you're also going to be putting in durations. I'm not going to change these. I've done no calculations, but you are to come up with estimates based on research and calculate using the most likely, most optimistic, and most pessimistic to come up with your durations to put in here. So what we want to do now is we want to, again, auto-schedule it, and it's just using the default durations of 1 day for all the activities. And we have that there. And so now let's take a look at our network diagram. So going over here, we click on network diagram. Here is our network diagram done in Microsoft Project. And if you're wondering what the different colors are, red denotes the critical path, which we'll be talking about more in the coming weeks. And hopefully that helps you create your network diagram for your net project. Okay. ஓகே அப்போ இவ்வளவு வரைக்கும் தான் இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து டுடேஸ் வந்து இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். கிரிட்டிக்கல் பாத் அண்ட் எப்படி கிரிட்டிக்கல் பாத் நெட்வொர்க் டயக்ராம், ஸ்லாக் எப்படி ஃபைண்ட் பண்றது,
டிபெண்டன்சிஸ் அண்ட் ஓவரால் உங்களுக்கு கன் சார்ட் ஐடியாஸ் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதுல நீங்க எவ்வளவு டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கிறீங்கன்றத கூட நீங்க போட்டுக்கொள்ளலாம். ஓகே, போட்டீங்கன்னா அதுகளும் இன்னும் அழகா அப்படி டிசைனா வரும். ஓகே, இதுல தான் நீங்க ஒர்க்ல அப்படி ஒரு பிளானோட செய்யறது. அதுக்கு தான் இந்த கன் சார்ட் யூஸ் பண்றது. ஓகே, அதுல தான் டுடே செஷன்ஸ்ல பார்த்தோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் செஷன்ஸ் வந்து நாங்க பார்க்க போறது என்னன்னு சொன்னா கிரிட்டிக்கல் பாத்துக்கும் பர்ச் சார்ட்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், ஸ்மால் டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கு, அவ்வளவு பெரிய டிஃபரெண்ட் இல்லை. இப்போ அதுல பத்தி தான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ் பார்க்க போறோம். ஓகே, அண்ட் வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வேற என்னென்ன இருக்குது அதெல்லாம் சொல்லித்தாரேன். ஓகே, அப்போ இவ்வளவுதான் டுடே செஷன். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பர்ச் சார்ட் அண்ட் டெஸ்க்டாப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அண்ட் வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்றது நெக்ஸ்ட் செஷன் சொல்லித்தாரேன். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே சார். ஓகே, வேற டவுட்ஸ் இருக்கா? இல்ல சார், ப்ளீஸ். ஓகே ஓகே அம்மா வாட்சறாங்க வந்து. ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, Thank you, sir. Bye, Anita. பாய் பாய்.